Muy feliz lunes a todos ustedes. Muy feliz inicio de semana. Espero que la hayan pasado de huevos este fin de semana. Yo, honestamente, la pasé muy bien. He estado siendo muy creativo, creando muchísimas cosas de mi lado en un proyecto muy interesante que esto es lo que todo el mundo debería de. Ahora, este proyecto lo estoy haciendo por dentro. No, lo quiero hacer porque quiero, porque quiero. Esto es a donde deberíamos llegar todos con todo. Obviamente no se pueden todas las veces, hay que planear un poco más. Tengo una posición muy afortunada en este planeta, gracias al cielo, no voy a decir que no. Así que voy a aprovecharla al máximo y mi ser más creativo. Pero con eso dicho, cabrones, en este canal, para todos ustedes, si están entrando por primera vez, estamos en cash. Empezamos a comprar nuestras primeras posiciones que empezaron a pompear, pero tenemos muchísimo, más de 80 y tantos % de nuestro portafolio en cash en este momento. ¿Por qué? Porque sabíamos que todo iba a bajar. ¿Por qué? Porque seguimos ciclos de liquidez. ¿Por qué? Porque no escuchamos las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias no nos dejan entender esto. ¿Y por qué? Porque el chiste es que todos ustedes pierdan. ¿Ok? Entonces, si has estado en este canal, vendiste el tope de el último mercado alcista. Nosotros lo hicimos con nuestras posiciones en Tesla, en Rivian, y ahora estamos esperando simplemente una deliciosa bajada más profunda para poder colocarnos en todo lo que estamos. Estamos ya en unas posiciones, esas posiciones están arriba muy, muy grande, pero queremos que nos vaya todavía mejor. Otra cosa en este canal se les dijo hace un mes y medio. Va a haber una crisis energética. El petróleo el día de hoy llegó a $120. Y estoy viendo a todos tus pacos favoritos y a la gran cantidad de Davids que han sido influenciados por los pacos cometer muchos errores en este momento. El error más grande es creer que el petróleo está subiendo por la guerra, porque si fuera por la guerra, ¿cómo sabíamos nosotros en este canal que hace un mes y medio iba a haber una crisis energética? Los dejo pensar un poco en eso. Después, si nosotros vimos el mercado caer antes, nos salimos de nuestras posiciones, lo cantamos un año antes, que el mercado iba a estar aquí donde está en este momento. ¿Tú crees que tiene algo que ver con las noticias? ¿O crees que yo puedo leer el futuro? Recuerda, este personaje acá que están viendo en la cámara es una de las personas más pendejas, estúpidas del planeta, no tiene nada de especial. Entonces díganme, ¿por qué esta persona tan pendeja sin nada de especial supo que esto iba a pasar? Y esto es lo que les quiero probar. No hay... hoy también vi, por ejemplo, ahorita un amigo mío, no lo voy a ventanear, ¿no? Que está contestándole a alguien que puso, ¿qué está pasando con Tesla? ¿Por qué están bajando cuando la gasolina está subiendo y más gente debería de comprarlos? Y el güey contesta, no sé si sepas, pero hay una guerra. ¿De verdad creen que la guerra es lo que está haciendo que bajen las acciones de Tesla? ¿Ustedes creen que la guerra es lo que está haciendo que el peso contra el dólar esté empezando a perder terreno fuerte? ¿Que el dólar está ganando fuerza? El petróleo llegando a $120 es algo que literalmente es bastante complejo de entender para muchos de ustedes. Pero si quieren un previo a lo que sigue en este ciclo, lo que sigue es el dólar subiendo y ahorita les voy a explicar. Y eso va a causar que ustedes prueben mi cereal favorito. Mi cereal favorito se llama Credit Crunch. Es delicioso. Si nunca lo han probado, están a punto de probarlo. Tiene ahora ya 50% menos de liquidez. Esta versión del cereal es delicioso. Es totalmente delicioso en crisis. Es parte de un portafolio bien balanceado. Y lo mejor de todo es que a todos ustedes les va a tocar probarlo, quieran o no. Este delicioso Credit Crunch, damas y caballeros, sin duda alguna lo van a estar probando pronto. Ahora, con eso dicho, ahorita les voy a explicar eso. Quiero que vean al petróleo. Y si creen que el petróleo ya acabó y este fue el final del petróleo, están muy equivocados. El petróleo el día de hoy llegó a 120, casi $120 por barril. ¿Ok? Un nivel que no se ha visto, vamos a la mensual, ¿qué les parece? Un nivel que no se ha visto desde el 2022. Y en el 2022 llegamos, nos tomó ¿cuánto tiempo? Nos tomó de abril del 2020 hasta marzo del 2022 tener este movimiento. Esto literalmente tomó 2 semanas ahorita. Tienes volatilidad expandiendo en la mensual. Me imagino que en la trimestral también, lo que sugiere que este movimiento todavía va a ser más fuerte.
etcétera. ¿Ok? Pero ¿por qué es importante entender esto? Deme un segundito, ok. ¿Por qué es importante entender esto para todos nosotros? Es importante no caer en las narrativas que nos están dando en este momento para que no cometas errores como todo el mundo escuchando a su Paco favorito y siendo un David, ¿ok? No vayas a entrar al parque y vayas a salir con menos dinero, cabrón. Entonces, aquí estamos para decirte lo que está pasando, no en tiempo real, ya venimos por adelantado. Y una vez más, no porque podemos leer el futuro, sino porque no somos imbéciles y no caemos en las estupideces que todo el mundo cae. Ahora que el petróleo está subiendo, yo me imagino que tu Paco favorito ya tuvo una plática contigo de cómo la inflación iba a volver a subir. Ok, ok. De cómo la inflación iba a volver a subir. Si eres nuevo y estás aprendiendo aquí conmigo, quiero que sepas, la razón por la que no hubo inflación, estamos hablando de Estados Unidos, en el 2025, como te lo dijeron, ¿no? Recuerda que en el 2020, cuando literalmente imprimieron trillones de dólares y hubo una inflación, y cuando digo inflación, tío, no puedes, quiero que entiendan esto, el término inflación real, aplica a todo, no segmentos, ¿ok? Si en este momento ya te están segmentando y te están enseñando que una cosa subió de precio contra todo lo demás bajando de precio, ese Paco le duele admitir que está mal, ¿ok? Y ahora, ustedes ya vivieron una inflación real. Este es el problema. Y de ahí les están cantando y los están acostumbrando a más. La inflación real fue, tío, cuando ibas a comprar un coche normal y costaba el triple. La inflación fue cuando las casas se fueron al doble de precio de un año para otro. La inflación es cuando fuiste al súper y te costaba 4 veces más el súper. ¿Ok? Ahora, están bajando los precios de todo a través de descuentos, en todo. Muebles, coches, etcétera. No hay, este año, por ejemplo, ¿no? Que me prometieron que iban a subir los coches, salió hasta el CEO de Ford a decirme que comprara mi coche antes de que subiera de precio, ¿recuerdan eso? Y les dije que esta es una de las estupideces más grandes del planeta. ¿Por qué? Porque ellos no quieren venderte por más barato, quieren venderte más caro, ¿ok? Entonces, cuando salen estos tíos a decirte, como la Reserva Federal, que te dijo, va a haber inflación y inflación, es lo último que ibas a ver. Tienes que ser un mente muerta, cabrón. Tienes que ser un dron, tienes que ser un NPC, tienes que ser alguien que no puede pensar creyendo que te están dando información correcta estos tíos. Dos, también eres un gran NPC, un dron, no has aprendido nada si sigues escuchando todos los datos de gobierno que te están dando, de inflación, de PPI, de PIB, de todo eso. Tienes que ser un reverendo animal para no entender lo que están haciendo después de este año, cuando públicamente te han dicho ellos que exactamente es lo contrario que iba a pasar. Una vez más, no soy un genio, no puedo ver el futuro. Lo único que sé es cuando alguien me está intentando ver la cara de pendejo, ya aprendí, güey. Entonces, ahí viene la inflación de vuelta. Ahora viene el petróleo una vez más. Y les voy a contar por qué no hubo inflación ahorita cuando vean la del petróleo. Les van a contar que el petróleo viene también a crear inflación. ¿Ok? Eso fue lo que les dijeron. Ahora, quiero que estén listos para esta gran cosa que les va a revelar y les va a mover la cabeza a todos ustedes. Tal vez no a ustedes, pero a su Paco favorito y a los demás, David, sí. Espero que estén listos para ello. Cuando no hay dinero, los precios no pueden subir. Así de fácil. Cualquier otra explicación que se aviente tu Paco favorito, el güey en el parque, todos, el que quieras. Si no hay dinero, no puedes subir precios. Y ahora van a decir, pero Alejandro, el precio de la gasolina sí está subiendo. Ok, es lo que tienes que entender. 2008, y este ejemplo se los conté varias veces. En el 2008, cuando ocurre la crisis y todo esto está ocurriendo, el precio del petróleo se fue a 160, 100, una mamada, igual de rápido que ahorita, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Los precios de todo subieron? No. ¿Los precios de la gasolina subieron? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer la gente porque ya no tenían un varo como ahorita? Lo que tuvieron que hacer fue fácil. Simplemente decidir no usar el coche y dejaron de ir a trabajar. ¿Crees que es mamada? Puedes buscarlo en las noticias del 2008. Gente tenía que escoger o como o voy a trabajar donde pierdo dinero. Voy a quedarme y voy a comer. ¿Ok?
Esto es un patrón natural de fin de ciclo. Y ahora todo esto se los están vendiendo con narrativas muy bonitas. Te están diciendo que la guerra está ocasionando que la subida del petróleo es lo que esté pasando. Pero te dijimos aquí en concreto, cuando fuimos a Venezuela, ¿no? A recuperar el petróleo de los multibillonarios de todo el mundo, porque ya, bueno, ya tocamos ese tema, da igual. Una vez que lo recuperamos, pues te imaginarías que todos fueran a vender y fuera a colapsar. Ahora me quedé callado y pensé, ¿qué es lo que le están transmitiendo a los pacos? Que el petróleo iba a subir. Digo, a colapsar. Y cuando los pacos, toda la gente, el señor del parque me dice que el petróleo va a colapsar, ¿qué hago? Lo contrario. Va para arriba, güey. Porque no los están buscando ayudar. Si no han aprendido eso hasta ahorita, Dios, vamos a estar muy mal, cabrones. Bueno, ustedes. Ok, con eso dicho, todas las narrativas que te están vendiendo en este momento, noticias y todo esto, y también el fin del dólar, recuerdan, es el fin del dólar, pero ahora el dólar está subiendo. Qué locura. El dólar está subiendo, pero es el fin del dólar. Y muchos podrán decir, pero Alejandro, es un rebote, tranquilo, todavía no se emocionen, todavía no se emocionen. Estarás en lo correcto, tío. El dólar va a ser lo final que suba. Cuando ya veas al dólar arriba y que esté importando, es demasiado tarde. Es cuando volteas a ver ya todos los escenarios de todo, quieres vender algo y ya estás 50, 60, 70% abajo. Ya estás más o menos ahí en casi todo, menos en las 7 magníficas y en los índices más grandes. Pero sí, estamos muy cerca en este momento de esas zonas. Y la razón por qué esto está ocurriendo y lo que va a ocurrir, yo se los dije, todo esto está amarrado al dinero nada más. Para empezar, esto es un ciclo de negocio, es como funciona. Eso es lo más importante que siempre tienes que ver. Hay gente, si estás entrando aquí por primera vez, la gente lo llama el ciclo de Bitcoin de 4 años. Esa gente ha sido mandado un mensaje lavada de cabeza. La realidad es que son ciclos de dinero de 4 años normales. Dentro de ciclos de 4 años, hay, dentro de un ciclo de 8 años, hay 2 ciclos de 4 años. Acabamos de vivir eso ahorita. Estamos justo en la mitad, en la parte final, 2020 a 26 de ese ciclo, ¿ok? De 8 años. El de 16 es básicamente regresándonos a la crisis financiera y esos son los que normalmente son los fines de ciclo, los de 16. Y es donde estamos parados, ¿no? Y esto, por eso es imposible que todo acabe igual una y otra vez. Es más, hace 4 años, en estas fechas, tío, el 24 de febrero te dijeron que Rusia estaba atacando Ucrania. ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Puedes entender eso o no? ¿No se te hace una locura que solamente se repita lo mismo cada 4 años? Es... ¿No? ¿No? Cuando se pongan así, ok. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Es la cosa importante para todos entender y es lo que está pasando y continúa pasando, ¿ok? ¿Y por qué van a tener que probar mi cereal favorito? ¿No? El famoso Credit Crunch. ¿Por qué vamos a tener que probar mi cereal favorito? Y aquí se los dejo, el delicioso Credit Crunch, ¿no? Que tiene un 50% menos de liquidez, efectivamente. Ok, lo que está ocurriendo en este momento, que todo el mundo sigue sin entender por qué el oro está subiendo, porque estamos cambiando la manera en que dos cosas ocurren en nuestro sistema financiero. Estamos cambiando el cómo funcionan las transacciones de dinero y las vamos a acelerar. Esto es un tema que ya tienes que entender un poco más allá de lo evidente, ¿no? Entonces no nos vamos a meter tanto en eso, pero es importante entender. La velocidad del dinero está a punto de acelerar. Cuando la velocidad del dinero acelera, empieza a crear básicamente lo que viste en el 2020 más o menos. Y eso va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En enero del 2027. Y ahorita les voy a contar el por qué. Entonces hemos tenido todas estas cosas ocurriendo, una por una, ¿no? Porque estamos cambiando el sistema monetario, estamos acelerando la velocidad del dinero, es lo que está, esto todavía no ocurre, esto es lo que va a ocurrir. Y ahora, esta aceleración de la velocidad del dinero en dólares va a ocurrir, ya sabemos que por ley, en enero del 2027. Normalmente el mercado la pone en precio para adelante, ¿ok? Bien. Y la otra cosa que estamos cambiando en el sistema financiero es la estructura total de cómo funciona el sistema de deuda en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo.
para no hacerte el cuento largo, Estados Unidos está absorbiendo, quiere comprar, y esto es lo que, esta puede ser la parte más importante de todo lo que les digo. Voy a quitar mi cereal por un segundo y ahorita los vuelvo a poner. Esta es la parte más importante de los que les puedo decir, ¿ok? Al estar cambiando el sistema de deuda en Estados Unidos y que Estados Unidos está absorbiendo toda su deuda, y esto te lo están explicando de una forma que no tiene sentido, ¿ok? Esto es a donde quiero que veas la disparidad con la realidad. Al cambiar el sistema, lo que oficialmente están haciendo es que Estados Unidos, en vez de vender su deuda a países como China para que la usen en contra suya, a países como Europa, al Reino Unido, a quien quieras, Estados Unidos va a capturar, absorber toda su deuda, ¿ok? Y lo va a hacer a través de las empresas más grandes del mundo, que son empresas americanas, y también a través de los bancos más grandes del mundo. Por eso hay toda esta obsesión con las monedas estables. Eso es lo que es este juego, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre en esta fase que estamos viendo? El petróleo está subiendo y esto, una vez más, esto es la narrativa, tío. Te voy a explicar por qué el dólar, el petróleo y la deuda están todos de la mano en esta jugada que te están engañando. A fin del 2008, si solamente te pones a ver lo que ocurrió, fue lo siguiente. Cae la bolsa, sube el petróleo, contracción de crédito, el dólar se va al cielo. Una vez más, 2008, cae la bolsa, sube el petróleo, hay un credit crunch, hay un crunch de crédito, el dólar se va al cielo. Eso es el resultado. Adivinen cuál es el resultado que están viendo en este momento. Adivinen, por el amor de Dios, adivinen lo que está ocurriendo una por una. Y por cierto, en el 2008 también tuviste al oro tener ese gran repunte, un ajuste de 30 y tantos, casi 40%, y después continuación. ¿Ok? Idéntico. Idéntico. Entonces díganme una vez más, estamos viviendo un escenario de guerra donde, una vez más, nosotros sabíamos antes del precio de la energía subir que todos, porque en verdad tenemos una crisis energética en el mundo. Creen que es mamada, pero eso sí estoy invertido en empresas energéticas. Esto lo sé, ¿ok? Esto lo sé. Y es más, lo más bonito de todo, fui hasta mi chat de los putos NFTs pendejos que tengo, no los que yo hice, a los otros, y les dije, el precio de la energía va a subir como loco, va a hacer esto. Y lo primero que me dijeron, pero la energía tarda mucho en subir, ¿cómo vamos? Esto lo están aventando más rápido de lo que creen, tíos. Y los están aguantando todavía. La bolsa todavía no la tiran. Literalmente los están aguantando para intentar meter a la mayor cantidad de gente antes de la caída. Para todos los que están siguiendo lo que estoy haciendo, voy a decir esto hablando de mí, no de ustedes, porque no les estoy diciendo qué hacer con su dinero, pero voy muy bien y todavía estoy más emocionado de esto. ¿Ok? Y ahora lo que tenemos que entender es lo siguiente. En inglés sencillo, en español sencillo, para todos ustedes, el petróleo, ¿en qué intercambia? ¿En qué intercambia el petróleo? ¿En qué moneda alrededor del mundo? Piénsenlo. Dólares, ¿ok? Dólares. Bien, sabemos eso. ¿Qué es la otra cosa que sabemos? Sabemos que Estados Unidos está absorbiendo todos los dólares del mundo para poder dárselos a sus empresas, para poder tenerlos aquí en Estados Unidos. Ok, bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a todo el mundo deshaciéndose de sus dólares. Tenemos a todo el mundo también comprando oro, dando sus dólares. Bien. Entendemos que el dólar se está regresando a Estados Unidos. Bien. El petróleo sube de precio y empieza y transacciona una vez más en dólares. ¿Qué es lo que los países ya no tienen tanto de? Dólares. Dólares. ¿Qué es lo que ocurre con todo el mercado alrededor del mundo? Todos tienen que correr a comprar un dólar más caro para poder abastecerse de energía. ¿Qué hace eso? El precio del dólar suba, el precio de tu moneda se vaya a la verga. Y esto es, una vez más,
sencillo, puro y duro. Todas las mamadas que te están diciendo en la televisión y tu Paco favorito, güey, la ilusión más grande en este planeta es que que leas noticias de cualquier punto y que creas que hay una de las dos noticias que te va a decir la verdad. Las verdades lo dicen en otra forma, no funcionan las noticias. Si tú crees que leer la noticia de la izquierda y la noticia de la derecha y comparar, eres un pendejo. Te tengo que decir seco y derecho porque en este canal hemos hecho y puesto eso en la mesa. Eres un pendejo. ¿Cómo se leen las noticias? Lo que lees en las noticias es así. ¿Qué le están intentando decir a la gente más pendeja del mundo? Piénsalo así. Antes de ver cualquier encabezado, piensa esto. ¿Qué le están intentando de vender a la gente más pendeja del mundo? Para que lo puedas separar de ti, porque si no, hay gente que cree que lee las noticias y porque lee todos los lados de la noticia están más informados que los demás. Tío, no leo un pito de noticias. ¿No te gustaría estar en cash en este momento? ¿No te gustaría saber que el dólar está explotando? ¿No te gustaría tener buen crédito por este gran credit crunch? ¿No te gustaría estar esperando todas las oportunidades que están ocurriendo? Y aquí lo vimos desde hace un año y cacho. No con las noticias, no. No con ir a la universidad, no con escribir libros, no, nunca en mi puta vida, ¿no? Todos estos pinches boomers de 65, 70 años haciendo eso. Todos ellos están igual que ustedes, que la mayor cantidad de gente, súper sobreinvertidos, pretendiendo que están comprando el dip con centavos en vez de formar su posición como se debe. ¿Por qué? Porque creen que la realidad es lo que hay enfrente de ustedes, no es cierto. Siempre y cuando caigan en esto, en estas noticias van a caer. ¿Por qué? Una vez más, va a haber un credit crunch, Alejandro. ¿Por qué todo el mundo va a probar tu cereal favorito? Una vez más, ¿qué es lo que Estados Unidos ha estado haciendo y el resto del mundo también en voz alta contándote otra cosa? Han estado vendiendo sus dólares y comprando oro. ¿Ok? La noticia que te han dicho es que están vendiendo sus dólares porque el dólar no va a valer nada. ¿Vale? Perfecto. Ya todos están vendiendo sus dólares, comprando su oro. Todos los demás están reduciendo su exposición a dólares en sus reservas y están comprando otras. ¡Qué chingón! El petróleo sube de precio a $120 por barril en 2 semanas. Instantáneamente todos los países tienen que comprarlo en dólares, tienen que hacer su settlement de petróleo en dólares. No hay dólares en todo el mundo, hay muchos menos dólares. Eso empuja al precio del dólar para arriba, haciendo que el dólar tenga valor. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? El precio de los bonos baja, el precio de los bonos sube, el rendimiento, ¿cuánto te paga un bono? Baja, cabrón, esto quiere decir bajada de intereses y eso quiere decir que hay un credit crunch. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes del planeta son las que van a comprar estos dólares, son las que en vez de dártelos a ti, se los van a gastar ellos para hacer más dinero con el nuevo negocio que van a sacar, que es como Tether, ¿ok? Así es como ellos van a hacer un ching. Imagínate que le ofreces a Elon Musk, güey, ¿quieres hacer 45 mil millones de dólares más al año? Sí, toma, gratis, toma con estas chingaderas. Todos los negocios más grandes de Estados Unidos lo van a hacer. Y cuando todos los negocios más grandes de Estados Unidos y los bancos más grandes de Estados Unidos van a, en vez de prestarte dinero, a ellos usar su dinero para poder crear la mayor cantidad de reservas, para poder comprar USDT, para poder emitir sus propias monedas, oficialmente lo que tienes es un crunch de crédito. ¿Y qué es lo que sigue ahora para todos ustedes que se están preguntando? Va a subir el petróleo, nos va a dejar amarrados, va a empezar a causar que la gente no vaya a trabajar, crear diferentes cosas. Lo que va a ocurrir es, empezar a ver al dólar escalar para arriba. Una vez que lo veas arriba de los 102, 104 y voltees y que la gente esté hablando en las noticias, el dólar está subiendo y le van a dar cualquier razón que quieras, la que sea. No esto, pero le van a poner 1000 razones. Y ahí tienes que ser listo, suficientemente listo para no leer las noticias de por qué está subiendo el dólar. ¿Por qué está subiendo el dólar? Porque no hay y porque ahora está subiendo el precio del petróleo que está amarrado en dólares y que hace que todo el mundo tenga que comprar en dólares. Bien, ya entiendes eso. Petróleo se queda arriba por un rato, eventualmente colapsa y todo el dinero en lo que el dólar estaba subiendo, en el colapso del petróleo, el dólar explota a la alza. Cuando el dólar explota a la alza, tu monedita de tu país, ¿no? Que ahorita están ya todos diciendo y preparándose para el peso de 18. Güey, tíos, estoy hablando de 30 pesos por dólar.
¿ok? Creen que es mamada, pero van a ver, voy a chingar a mi madre si no he estado bien en todo este camino. Algunos de ustedes solamente están enojados porque no pasó de la noche a la mañana, pero va uno por uno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las monedas de todo el mundo se van a ir a la mega verga, la inflación en su país se va a ir al megapito, ¿no? O sea, hasta el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a subir la inflación en verdad en precios? No, que simplemente nadie va a tener dinero y todo el mundo va a estar muriéndose en la puta calle. ¿Y de ahí qué va a ocurrir? En Estados Unidos, lo que vamos a ver es, el precio de las casas, los coches, todo va a colapsar. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción de crédito. En vez de prestarte dinero a ti, me lo voy a gastar yo para hacer más dinero, porque si te lo presto ahorita va a bajar. Por ahí de verano, septiembre, los intereses deberían de empezar a bajar ya a niveles donde los empezamos a ver de, güey, ¿qué está pasando? Para diciembre, marzo del próximo año, eh, para diciembre, marzo del próximo año, deberíamos de haber encontrado ya el fondo y explotado para arriba en cuanto a mercados, tal vez cripto, y tal vez no explotado, pero encontraste fondo en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empiezan ya a soltar crédito a gente que tiene, después del no le voy a prestar a nadie, que sí le prestan a muy pocos, empiezan ya a prestarnos a la gente normal. Digo, a la gente normal con muy buen crédito que tiene mucho dinero y que tiene más cosas, ¿no? Ese es el credit crunch. Y ahí es donde vas y compras tu casa y compras tus coches, las pendejadas, porque tienes intereses bajos, no te están dando, no le están dando crédito a nadie más que a muy pocas personas, aprovechas. Y después de un rato, eventualmente después ese año o a final de año, empezarán a darle crédito a todo el mundo también, si es que se puede. Lo que está ocurriendo. Entonces, solamente para simplificarlo para todos ustedes. Intereses van a bajar de verano a septiembre, vas a empezar a notar ya el bono a 10 años, a 30 años, choncho para abajo, el 1, el 1 2 años, 6 meses, etcétera, van a estar como en el 2022, 23, como pan caliente tradeando, cabrón. Vela el gráfico del 2022-23 con el bono de 1, 2 y también 6 meses, etcétera, ¿no? Que son tesorería más corto plazo. Ve lo que pasó en el 2022, eso mismo va a ocurrir. El precio del dólar, una vez que esté ya con literalmente todo esto yendo, y va a tomar bastante, eso quiere decir que el dólar, y ahí va a depender mucho de cuál sea la reacción, ¿no? Porque en el 2020 creamos dólares para dar liquidez, por lo que yo estaría esperando que este putazo, si funcionara igual, y aquí una vez más, quiero que se acuerden, no me caso con mis temporalidades, con mis ideas de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de joderlos a ustedes. Entonces, psicológicamente, tengo que ponerlos en un lugar, esto si soy el gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno, para poder, una vez que estés aquí, absolutamente follarme a todos de este lado e irme para este lado. Esa es la idea de esto. Entonces, el tiempo es un poco solamente para seguir los pasos que estamos siguiendo y es lo que estamos haciendo, ¿ok? Ahora, eh, una vez más, de aquí a verano un poco de lo mismo, vas a ver el precio de la energía continuar y quedarse ahí. Eventualmente lo que vas a ver es, después de ahí en verano, ya por ahí vas a empezar a ver ya el dólar en los niveles que te digo, donde la gente va a estar empezando a hablar de él, por ahí de verano a septiembre. Una vez que eso ocurra, va a ser muy tarde, las acciones por ese entonces ya deberían de estar muy cerca de, tal vez no su fondo, pero muy, muy castigadas. Y de ahí, lo que sigue es el credit crunch, de ahí a fin de año no le van a prestar a nadie. Y en enero es cuando empieza QE. Lo hemos dicho mil veces a través del Genius Act y todos estos. Y aquí es donde tenemos que poner atención. Este QE debería de generar otra vez inflación en 2 a 3 años. Y cuando yo estoy hablando de inflación, inflación, no las estupideces que tu Paco favorito te dice. Esto es como está jugando todo y va una a una, cabrones. Esto no tiene nada que ver con una guerra completamente estúpida. Les están dando literalmente, ¿no? Ponen la foto de cómo quemaron todas las plantas estas de petróleo. Busca Siria. ¿Cuántas veces hemos hecho análisis de esto, de Irán? Han bombardeado toda esta región, tío, todo el tiempo. Y ahora solamente porque lo anunciaron, ya tu Paco favorito habla de guerra. Tienes que ser un retrasado mental para seguir viendo esto como si fuera serio. O sea, ya con tantas cámaras en esto, ¿cómo chingados caen todavía en estas chingaderas?
No, el dólar se va a cero. Qué casualidad que fue completamente lo contrario, van a decir todos. Nos vamos a ver de ese lado y recuerden, todos van a probar mi cereal favorito, su Credit Crisis. Y ahora, cabrón, si están acá con nosotros, saben que la última semana, el viernes, estábamos nosotros buscando estos longs. Lo más bonito de Discord Trade, del Discord Elite Trading Academy, es mi hermano Farhan, el 6 de este mes, hace 3 días, les dijo, cabrón, momentum acaba de cambiar para arriba con divergencias alcistas y estamos buscando los 74, 75 mil dólares. Ahora, no he visto el puto precio de Bitcoin en este momento, pero ahí vamos por 69 y Solana en 85. Tíos, todos mis trades están en verde. ¡Vamos! Todo por esto. Y es por eso que les digo, Farhan no habla tanto, pero cuando habla es importante escuchar, damas y caballeros, ahí lo tienen. Este es el Discord de Elite Trading Academy, es completamente gratis, tienes el enlace en la parte de abajo. No te lo puta madre pierdas, tío. Y acá también tienes los análisis del tío Salo, que te va dando un poco de todo, ¿no? De sus, bueno, estas son mis pendejadas que hago yo personalmente, como comprar Circle, comprar, ¿cómo se llama? Coinbase, etcétera, que continúa. Güey, Circle está en $110. ¿Qué pedo? Continúa esta chingadera subiendo. No mames, qué locura. Pero es pues, totalmente una coincidencia. Estamos esperando a que baje más, si Dios nos lo permite. Y si no, pues ya colocaremos de otra forma. Pero aquí lo tienen. Y también Alex ha sido el pinche caballero del zodiaco guiándonos a todos para abajo. Hace un excelente movimiento que nos dio. Y también Alex se metió un buen varo. Y ahora continuamos a buscar el otro lado de este trade, damas y caballeros. También acá en nuestro Discord tenemos una madre que se llama Criptolingo. Si hablan español o inglés, lo tenemos en los dos. Por si ven alguna abreviación que no entienden en nuestros en vivos, aquí estamos. También importante para todos ustedes que quieran aprender todo esto y recuerden de aprender a, ¿cómo se dice? Tradear, ¿no? Lo que a mí me ha hecho es, y yo creo, uno de los mejores inversores que he visto en mi puta vida yo mismo. Yo sé que suena de la verga, pero se los he mostrado por 3 y cacho años enfrente a todos ustedes completamente gratis. Y esto lo aprendí. Una vez que aprendí bien a hacer trading, mi habilidad de inversor a largo plazo mejoró porque todo se ve en cámara lenta. Todo, todo. Si puedes aprender las bases de trading, que es como leer una tabla, etcétera, te ayuda. Se los dije. Cuando volteo a ver al dólar, ¿no? A punto según todo el mundo, colapsar acá y me dan malas noticias, tío, en un canal alcista, ¿qué voy a hacer? Ir para arriba, 1, 2, y esta va a ser la tercera vela trimestral, muy calladita, en verde del dólar. Nadie está poniendo en verde del dólar. 3 velas trimestrales en verdes del dólar, calladitos, sin decir nada y nadie se ha dado cuenta. Una vez más, ¿por qué me ayudan las tablas? Porque puedo ver esto cuando todo el mundo me dice que el dólar va a colapsar y que nunca más va a regresar en una tendencia alcista y decir, tío, me están mintiendo, me están mintiendo. Pero si no sabes leer tablas, vas a caer en todas esas pendejadas, en mi opinión. Acá tenemos nuestro curso de Cero a Trader, damas y caballeros. En este curso es donde te enseñamos desde el principio, porque cuando yo quería aprender trading, pero bien, güey, todo el mundo habla tan complejo y te lo venden como si fueran genios. Yo no, yo soy un retrasado mental, entonces aquí busqué un curso, buscamos armar un curso con estos cabrones para que me enseñaran, como si fuera yo retrasado mental, cómo hacerlo. Y literalmente empecé con qué programa necesito, qué sitio web tengo que ir, qué es una tabla, qué es una vela, desde el principio para entenderlo todo. El curso dura 1 hora 40 minutos, cuesta $29. Con esto deberías de poder ver el curso entero, venir a estas en vivos que son gratis lunes, miércoles y viernes. Y con eso deberías de poder entender todo. Si algo te falta, algo no entiendes o quieres ser más, participar más activamente en esto para aprender más rápido, tenemos este paquete de $39.99, incluye el curso, ¿no? Y acá puedes venir a platicar, preguntar, ver qué precio quieres ver, etcétera, 3 veces a la semana en todas las sesiones en vivo que tenemos. También tenemos 2 sesiones al mes, 4 horas dedicadas solamente a ustedes que nadie más ve, donde contestamos todas sus preguntas. Entonces, lo mejor es, ves el curso, te metes a estos en vivos y si algo no te cuadra, el jueves me guardas la pregunta y la resolvemos porque esa es la mejor forma de atender. Aquí lo tienes todo por esto. Es, una vez más, la única razón por la que cobro es porque lo gratis nadie lo aprecia. No, nadie, ni siquiera me han mandado unos chocolates, nada, por cuánto puto varo posiblemente le he estado haciendo a la gente, porque yo he estado viendo mis
en mis cuentas de banco. Alguien debe estar por ahí también. Entonces, ni unos chocolates, cabrón. Entonces les cobro $29 por el pendejo curso para que lo aprecien y sepan el valor que existe en él. Y sin más ni más, damas y caballeros, ¿saben qué? No, antes, para todos los degenerados que también ya están listos y tradeando y quieren aprender cómo usar los exchanges de futuros que nosotros usamos para hacer cortos, longs y todo eso, métete acá, también está en la descripción de abajo cómo tradear en Bitunix. Y acá en un video de 11 minutitos, gratis, todo esto es gratis, también te enseña cómo usar cualquier exchange de futuros, sobre todo Bitunix, pero todos funcionan igual. Si ves este, vas a entender todos cómo crear tu cuenta, cómo mandar dinero a ella, cómo dentro de tu cuenta mandar dinero a futuros, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo usar apalancamiento, todo está ahí, damas y caballeros, para que lo puedan usar. Y también, si no sabes lo que estás haciendo, cabrón, métete en estos exchanges, hay, ¿cómo se dice? Hay simulaciones, ¿ok? Y simulaciones de trade no tienes que poner dinero, estás jugando con dinero digital que no vale nada para que aprendas. Y ya que te sientas bien, listo, puedes seguir dándole para adelante. Así que ahí lo tenemos, un poco de todo, damas y caballeros. Le voy a dar la bienvenida al buen Alex y vamos a empezar con esto absolutamente con Toño de Valdés, cabrones, porque se va a poner buena la cosa. Déjenme saco mi letrerito de los Bitcoin y empecemos con esto. Alex, good morning, sir. Yo, good morning. How we doing? Dude, good. Oil, $120 this morning. Fucking insane. Right on open, it bazookaed up to that 120 mark. And now you're getting a lot of people kind of bearish on it on CT. Doesn't really, well, it's not looking the worst still. It's kind of too early to get a little bearish, like how people are. Impressive. Oh, it's impressive. Dude, it just started 2 weeks ago. Why do they think it's going to stop right now? It's fucking amazing. I saw Barrett doing a short at 90. Huh? Really honest. Yeah. Yeah, there's like, what were you saying? Barron Trump, I think. Oh, no. I was saying Barrett. Twitter talking No. Barrett opened a short at like $80-something on oil. I don't think that's going very well. Oh, I see. Not Barrett. The opposite. No. Barrett all the way. I see. Terrible. Yes. That's, dude, he's the perfect guy. I was watching his show that he does with Scott and the other guys. They're all talking political strategy now. And by the way, every show that talks about the economy and charts, they're all talking about like, well, if we do this with the oil, like dude, at a month and a half, we said here, energy is going to go up in price just simply because we don't have enough. You know, everyone's like, look, and now everyone is very well informed and keeping up with the situation about the war and all that stuff. So all these shows now that instead of showing charts are talking about these stupid things. It's fucking amazing. Everyone's a geopolitical expert, war expert, history teacher. But everything. Really all we do is click buttons, so it's not that deep. That's right. Let's get it, baby. What's going on with the corn right now? Yeah, so market is extremely fun, and Bitcoin is the gift that keeps giving. What do I mean by that? Well, on the Friday, we were really looking at the loss of the 2021 market cycle high as a big thing. Over the weekend, we did start to move down, actually reaching that $65,000 region. What you're going to notice if you've been watching the charts with me very closely, I'm sure a lot of people have been, because I have really been like watching the charts carefully. It's been very fun lately. You've been front running that $65,000 region, almost as if it's trying to convince bulls it's bottoming. 65K is a spring zone. For me, this is just range. This is a range characteristic where you'll go almost to a level, try to front run it before actually reaching it, essentially. And this is why viewing it as a range is very important. How did that treat bulls here? 65K is not going to get hit. Let's just long. Rallied up to 69s. Markedly like 68,700. But close to 69K, stayed under the cycle high. We had a smackdown down to that 62.2. So, the front running bulls here did not actually survive. Had a little pump, but led to a bearish outcome. Now, let me, as I circle and draw more things on my chart, I have a lot of things here. Let's just clean this up just a bit. But really, the big thing that we should understand is it's a range. 69,200 resistance, $65,000 is support. Until you actually see one of those break to the upside or downside, you are just within a range. And so this is very important because over the weekend, we were actually gauging a setup that was going to take us back to 69,000.
200. In my opinion, and kind of where the explanation was in that, was all about the 4-hour on Friday. The 4-hour on Friday, remember we talked about the 4-hour EMA 100 being the big spot? Well, you see here, we did actually lose it. The loss of that gave us a very easy rejection. That rejection actually led Bitcoin down about 4.4%. I noticed in this region, we actually didn't get the retest of the 2021 market cycle high on the lower time frames, kind of giving me a bias that, hey, if we squeeze up into this zone, well, firstly, we have kind of this price structure shift. This channel had the breakout. It was a false breakout. We fell back in. I'm kind of gauging that 69,200 region as confluence with this kind of like diagonal here, this representation that was the lower highs, the price structure shift of the higher high. Then here you see the deviation where you got the lower low. So lower high was expected here. That's all this means, retest. But also, you haven't even got a 4-hour closure back above the 4-hour EM at 100. So actually, has anything changed from here to here? No, not even one thing. Can that quickly change? Absolutely. 1 hour, 48 minutes, though, unfortunately, is an eternity. And I know that doesn't seem like it is, but in crypto land it is. And so you have to, as a bull, keep this energy. You got to kind of just break out from here, start moving to around the $70,000 region, where you are going to run the risk of this 4-hour simply turning into a wick high rejection, closing back under the 4-hour EMA 100, will brew a move back to $65,000. Actually, I missaid that. We never even reclaimed it. So you're just continuing to close back under it, a setup you've had since Friday. So no concern here. And it seems like Bitcoin rallied up, retested the 4-hour EMA 100, got a little rejection, most likely to, tease bears here. It was like a little tease taken for close off, got a little squeeze up, finally hit the cycle high. Impatient traders got smoked on high leverage. Let's see how much we moved up from that point. Perfect. Anyone on 100x or greater got absolutely decimated, so no problem there. Even on a 50x, you're basically, you're out too. What is this 2-4? No, I mean, almost out on a 50x, I guess. Math is a little wrong there. The point is kind of taking out all the lower time frame traders via shorts on this pop up. I love doing this every time we stream. It's the, has anything really changed though? You'll get sentiment changing, but the chart, nothing's really changed. Let's go to the 12-hour now. So the 12-hour is still giving you the short setup off of the 12-hour EMA 9, still within a sell trigger. And again, you've just now, just like I represented on the 4-hour, have gotten the lower time frame bearish retest in this region. Now the 12-hour got a massive deviation on Friday. You've slowly moved down, you've popped up, but you have to be looking at this as potentially the next major lower high, while also just putting in a bearish retest. Now, if we are going to start talking about moving up to 76,000, 75,000, definitely we can see the spot, the trade in that region. This zone would be the next objective, getting back above the 2021 market cycle high. But that is the key. Getting back above the 2021 market cycle high will give us an easy trade, preferably 2 to 3 daily candle closures. Because let's actually observe price action here. Ready? We look, anytime we've gone back above the cycle high, it's led to a deviation. Back above it, deviation. Okay, back above it, held, tried to retest, deviation. Reclaimed it, deviation. Okay. Got back above it, tried to hold, no expansion, bearish consolidation under the moving average, deviation. Here, you finally started to break out. But again, remember in this environment, no retest. And we know if the spot's been holding us down for multiple days, and we know it's a cycle high spot, you most likely get a retest. But you see, we even deviated that retest on the daily, and now today, you're just retesting that possibly in bearish posturing. Now, I know I have to say this a lot, but just people actually start believing we're bottoming, and that's the predatory nature of a range being like 5%. When you have a range of 5%, people are going to get very emotional down here and very emotional up here. Because you long, you're up 5% on your trade, you're up 500% on 100x, you're feeling very good. Your emotions are like, no, hold this, we bottomed. But that's why it's making a very easy range for everyone to play. And there's just no difference. And so that is just where today we're going to keep that in our head. We are still range bound on Bitcoin.
and now we're pressing the extremity high of the range. Often just a short setup when you're in a bear market. Extremity high resistance are often a good spot. Now let's go to the weekly here. We can really view we're in a new weekly closure. And well, what do we have? We have a fresh weekly EMA 5 retest. Remember into the beginning of last week when we got all these retests done in the beginning of last week, really led for us to move down into the end of the week. Well, here we've gotten that fresh retest again, cycle high, weekly 5. And you can see here, once getting back above 69,200, you will get a measured move back to around 73s. And at that point, you'll be looking at your moves around 74 and maybe that wick high to 76. But still, this perspective is still telling you there's no real long idea here still. And if you long this, where's the stop? Well, you're just kind of betting on this low. And then you really can make the case on, well, you actually haven't hit 65K in a while. If this does come back down for a retest, then bottom out, you would just end up taking out all those longs. So not looking the best, but let's look at how the HBR looks, because that's kind of been guiding us as well. The weekly and bi-weeklies have really been our friend here. So you still are in breakdown. You have a median shifting down at, what is it, 92,200. But just within the range and in no man's land, really, honestly, on this weekly, getting no real indication. All I can see is the 78.6% is very near our 65K target. Bi-weekly. Let's see here. Yeah, bi-weekly is interesting because you got the weekly EMA 5 rejection. And now what you really can see into this week, it's interesting because it's going to be a bull and bear battle. Do bulls simply get back above the bi-weekly EMA 100, reclaiming the 2021 market cycle high? Man, that'll really be an easy trade to the upside. Or do bears actually get the bearish retest? Getting closures back under this bi-weekly EMA 34 will really signal at the end of March that we are just going to massively capitulate, maybe confluence towards our bi-weekly target towards the SMA 200 that is sitting at 40,500. You are still in bi-weekly posture, BBWB breakout, and it is now just creeping at 50%. So very much still in bear control. Bi-weekly does tell me, though, it will be a battle this week. We want to be paying attention. And it'll be very crucial for bulls to get back above simply 69,200 in the next 6 days. If so, we'll have another shot at actually going up to the 70s and possibly even higher. But until then, still a short zone. And actually, our Discord short just triggered again. So something to just be watching. 5 days, literally brewing a breakdown in this spot. Understand we're getting a little buyback here. 5 days closing in 2 days. And it does not matter what wick it leaves. It only matters if we get back above the cycle high. This closing in 2 days means the daily today is going to matter, and tomorrow it's going to matter, and that's going to dictate the 5 day. So we really want to be watching the levels carefully. You don't want to be an anxious bull here, longing, not getting back above the cycle high, and then that just being the easy short zone. Perhaps bearish consolidation is being formed here. And why would I think that? Well, we are under a 5-day SMA 200. This was a big spot into the last 5 day on, well, why I was looking for that ETA short around 73, 74s. We did retest it. I remember we lost in the beginning of February, and we always were saying, if we rally back up to this spot, we're watching that 5-day SMA 200. Now here you're at the cycle high. All you need to do is lose it, and you'll get a confluence trade of, well, possibly a breakdown and it moving down to $49,000. That's very interesting when we also know that the bi-weekly is telling us that in 6 days we'll confirm a $40,000 Bitcoin potentially going into the end of the month. It already has confirmed the setup. You're just doing that, little chop zone that I mentioned on the lower time frames. And this is exactly why your levels are going to be important on the daily, the 4 hour, even the hourly. 69,200 is a big spot along with 65K. 62.2, lose that, you'll go down.
But really, I mean, respecting the levels have just been your friend. If every time you move up to 69,000 and you've been calling for an $80,000 Bitcoin, you've just been absolutely in pain. And anytime you move down to 65K, you're calling for a 40K Bitcoin, you've just been in pain. And the chop is confusing you. So we got to start seeing the levels actually break or reclaim in order for some kind of idea to take hold. Until then, this is still more bearish. So we want to be watching very carefully going into, well, March, the closing of March into April, because the monthly looks terrible. Looks terrible, honestly. And if you are a bear here, this monthly, you're just waiting for this to flip red. Make the move down to that monthly EMA 100. And there's your kind of confluence target of 49K. You have your monthly EMA 100. It's really not until you get back above your monthly 34 where this setup is dead. That means even if the monthly moves all the way back up to 75, 76K, Bitcoin will still be bearish. These perspectives are good. They've been really keeping me in check in my trading. Anytime I feel like I want a long, I look at price and I say, well, no, we have not even reclaimed, let's say, a cycle high. So dead in the water, any long idea. Now, 4-hour volatility is potentially confirming expansion. This closes in 1 hour, 38 minutes. We are in the spot. We need to be watching carefully. Bears can flex here. They have volatility in their favor. And as long as you're under 69,200, this 4-hour could flip red. So be fully aware of that if you're max longing here. Let's look at HBDR. Maybe it's in a breakout. Let's see. Got the breakout and we've hit the top 61.8%. Big spot here. Get back above it. You move up pretty big. At least $1,000 up on Bitcoin. But confluence, yeah, this spot's still important. Even the most bullish bulls want to see this 4-hour EMA 100 reclaimed and retested. Talked a lot on stream about a 4-hour EMA 100. You more often than not get a retest when it does get reclaimed. So you need to be watching that carefully. So in summary, we've rallied right up to resistance on Bitcoin. Not bullish at all. Actually, quite bearish. And I'm looking at this as perhaps an opportunity zone. Now, we do know that this week's going to be very important. Bi-weekly is going to confirm a pretty mega setup going into the end of March if bears can actually get the closure under the 2021 market cycle high. That'll actually start opening up a $49,000 Bitcoin. So we need to be watching carefully. Monthlies are still bearish on Bitcoin. And if you even move up past the wick high here, you've just potentially retested the EMA 34. Can just see you are heavily still in favor of bears, and Bitcoin would need to make an impressive rally and in my opinion get back above $85,000 for me to actually become bullish again, because any move up to this zone is still bearish resistance and in a tricky spot because you could just be putting in bearish price structure. So I mean, if you go to 76s, we'll most likely reject there. If you reclaim it and move all the way up to 85s, that's still a big spot. Most likely does reject. We got a 20% move off the monthly 9. We can't disregard that now being massive resistance. It's almost like anytime you'd move down to the monthly 9 in the bull market, that was just a massive Glock 3000 long zone. So why can't it now be the Glock 3000 short zone in the bear market? So just something to be watching going into this new week. And if you're in our free Discord, I have posted a fresh trade in the last hour that is now triggering, and I'm looking at that to be, pretty high probability considering we're playing with a 2021 market cycle high, while also giving you a pretty easy invalidation. So if you're looking for a trade, I hop in the Discord and maybe look into that. Now we'll go to Tether dominance because maybe we're absolutely wrong. Maybe Tether dominance has lost support, and maybe we should be looking for longs on Bitcoin. You can see that's just not the case. Got the breakout. You moved up to the top side of that channel, 8.2%. Okay, you've aggressively dumped, but we were always looking for a retest. Now, let's go to our 12-hour context. Remember when we came down to that 7.43%, we were talking about the 12-hour EMA 100. That was technically the setup here. Lose the 34, you aggressively move down to the 100. Played out well. We got a pretty impressive bounce.
Bitcoin, well, Tether dominance went up only after that retest. Bitcoin essentially went down only. Now we went up to the 8.2%, which has been resistance. Now we were always talking about we need a retest here at the 7.82%. We're essentially almost there. Could go a little lower, but I'm now looking at this spot as a spring zone. I want to be watching the 7.82% to be a spring zone. Here was your bullish deviation. Here's your retest before moving up. You've already hit 8.2% many times. 1, 2, 3, 4. So if it hits the 5th time, most likely it constitutes a breakout. And this is kind of the setup I'd want to be watching. It literally can be this simple. We take things level to level. Very easy. Look at the last reaction. Bullish reclaim. Retested. And then you moved up. So we absolutely still can move up on Tether dominance. This isn't looking bearish at all. Let's go to the weekly now. And so we can see that we are retesting the weekly 5. The last few occurrences we've hit this. It's been a nice bounce zone. And even last week we've hit the weekly 9. So we should be watching for this weekly 5 to really be holding going into, well, the next week. So far we've hit that confluence at this zone. It's just more likely a bounce zone. Now you can easily, determine, okay, the weekly's here. We've hit it on a few wick highs, and we've also had multiple weeks of consolidation above that 7.83%. Let's see here. We've had 1, 2, 3, 4. Now on the 5th week. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. On the 5th week here, we dumped. We lost it. Massive dump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so we've had a few closures actually above the 7.83%, a little more than we've had now, which is okay, perfectly fine. The point is, you just simply want to see it hold. If you can gather anything from this, it's when dailies start losing the 7.83 and it goes into the weekly. This is when you get a deeper pullback on Tether dominance. Deeper pullback could easily mean you're going back towards 6.5 to 6.7%. But again, we're just still in a tight range, and this is still looking very good. Last week, you had a very impressive wick, very impressive buyback. This is exactly what you'd want to see if you're about to make the next leg up. Takes all of the traders out, hits the weekly EMA 9, finally gets the retest done with the 7.43% right here. Moves up exactly where it opened. And now this week, we're good to expand. A lot of traders are trapped on these wicks. Just like on Bitcoin, a lot of traders are trapped in that $74,000 move. And a lot of traders are potentially going to be trapped on a $69,000 move here soon. Potentially. Weekly's still in a breakout, and you're just retesting the 38.2%. More confluence that this is still a bounce zone. Nice, looking good. Get the point, tight range. Let's go to the monthly here. Monthly just looks very interesting. Looks, well, like it's wanting to leg up. And it's perfectly fine. Let's say the weekly just literally closes like this. Well, that'd be perfectly okay with me. We've closed under the cycle high on Bitcoin, and we've actually got monthly reclaims above that 7.829%. The monthly is a better example over the weekly. And you could just see how little monthly reclaims we've actually gotten back above this level. So the more you get it, the better it will become. And even if you get a red candle right now, I'm looking at that as a nice break of this green streak, finally. And, well, bulls got nothing on Bitcoin. So now we can keep moving up. That's how my brain works, really. You break the green streak, and you keep moving down. Bear market things. So, gotta really be cautious here. This is still looking pretty nice, actually. And again, why is it looking nice? Because you're potentially just monthly SRing here. Last time you had something like this really hold was back in November, December 2022. Didn't matter about the wick. You got the reclaim. Doesn't matter about the wick. You got the reclaim. Here you got the retest, and you got the massive green dildo. You're just waiting for the green dildo here. This is still firing off too.
Oh God, a chart's worth $1,000 or maybe $1,000. Who knows? I mean, wow, this is looking great. You're even on a monthly HBDR breakout, and you're just right above the top 38.2%, really solidifying the idea that, well, this is still just in bull territory on Tether dominance, inverse relation on Bitcoin. So still very much in favor of bears here. Crazy. Nice chart, honestly. So still in a breakout on the monthly, and all this move up was just getting us to this breakout point. So it's not like we've been breaking out. We're in the extremes. No. This is just now in the breakout spot. Like here in June, May, 40% move up. So Tether dominance looks very well. We'll go to the daily again, give you something on lower time frames to watch. If the daily EMA 34 becomes a loss, you start really closing dailies back under 7.87%, 7.83%, my apologies, 7.83% here. Daily EMA 34 most likely touches the tip here. Okay, that'll be a good sign that you are getting a range breakdown. 2 to 3 closures will start possibly giving you that move down to the daily EMA 100. And at that point, you have to be looking at the 6.5%. Until then, all eyes on this retest being just a bullish retest, confirmed as long as you stay under the 8.29% level. Could look just like this visually. Move up, retest. Everyone's bearish, bullish on Bitcoin. Then we break out. This was just a retest. I have one perspective here, and that's just the weekly on Bitcoin dominance. Here we had that weekly bearish retest. On stream, we talked about this being a very likely rejection zone. It was. Here now, you're just going right back up to the resistance spot. This it's a little tricky because into last week, you did retest the zone, 5.96% for the culture. So you're really not looking for last week's high to get taken out. Rather, you'd want to see maybe the reaction off the 21 give you the rejection. Regardless, Bitcoin dominance looks like it's breaking down. It looks very actually weak. And all we've done now into last week was just, again, put in a bearish retest. We look at it like something like this. From this low, we moved like that. All this was a retest. Even HBDR is telling you that was a retest as well. And you even are under the median. With the median shifting up. So bearish. Now, only hopium here is the weekly EMA 100 holding. You didn't actually confirm my capitulation scenario, which is once Bitcoin dominance weekly EMA 100 becomes lost, that will give you that confirmation to a move down to 53.3%. This is very important because, BBWP is still heavily contracted here and still giving you a massive setup, the biggest setup we've ever had in Bitcoin dominance history. And this is important because it's really been Bitcoin dominance moves down, Bitcoin moves down. Bitcoin dominance moves up, Bitcoin moves up. Bitcoin dominance rallies up to resistance. Bitcoin rallies up to resistance. Crazy how that works. So if Bitcoin dominance starts massively breaking down here off of the biggest weekly volatility setup ever recorded in the history of this chart, then you have to be really cautious of this correlating to like a $49,000 Bitcoin. Very simple. Very, very simple. And as once you lose this weekly MA 100, that will be what is brewing. Until then, you are within a range. You're just towards the top side of the range. 59.69% remains resistance. And even if you go back above last week's wick high, that's not a wow, we're so back. No, you need to get weekly closures above the 34. That's been literally the criteria since October, and we have not been able to do it. Only time was here, and it didn't hold the retest. Very pathetic. Bitcoin dominance has been extremely weak. Extremely weak. I mean, all year. So just something to be watching. It's crazy because you're just really in a tight range on the monthly between the 21 and the 9. And look at how this is like tightening. I mean, you can't even draw a channel with these wicks, too crazy, but you get the point. It's not going to stay like this forever. You have confluence of the 57% target with the monthly 34. Again, this just looks like a monthly bearish retest.
Let's look at monthly HBDR. Okay. You opened above the monthly median, but still you would like to see a retest of that before it's all said and done at 58%. Meaning you're most likely going to take this month's wick low out, retest the median, and then maybe you'll move up. Maybe. If not, you'll actually get a monthly breakdown and a very tight range. And visually, it looks like it's curving over. Like it just wants to do and then dump. And maybe all this was a lower high brewing. Let me turn the rainbow chart off so we can kind of see that a little better. Right? All this was lower highs and a series of lower highs before a breakdown. Yeah, crypto. Not much has changed from Friday. So I got to keep the same energy until we actually get stuff that changes on the charts. We got to keep the same energy because it's just been helping us this whole bear market, really. Helped us here, helped us here. Maybe it'll help us here. And I'm fully with bulls if they actually get the reclaim. Fully with bulls. I mean, I understand we'll eventually move up. We'll eventually retest the daily EMA 100, daily SMA 200. It just might mean Bitcoin needs to move down more and drag these down. Daily SMA 200 at 95.2. So maybe we're not going to be able to reach that zone. Maybe we need to dump more and this comes down towards that 85K. We'll know soon though. And so it's going to start on the daily. For me, my invalidation is very simply 70,300. Might move it a little up to around 71, just in case we want to test the daily EMA 34. But until then, Bitcoin is looking very bearish. We're now in the big spot resistance. And really, once you get daily closures above 69.2, it's the same thing I've been saying. That's when at ETA we'll start looking for longs. I'm not just a perma bear, but until then, we have to be really watching for this as a bearish retest. And now everyone's kind of gotten bullish on CR. It's been a really good recipe on sentiment against bullish. We're doing bearish retests. Often means at the end of the day, we get some kind of smackdown. So just be watching that fully and understand if you're a bear, you have a very easy invalidation. You're not really going to be shorting once you get reclaims above the cycle high. Very simple. It's like I'm not longing under it and I'm not going to short above it until we hit our extremity zones. So that's all I have on Bitcoin and crypto. It looks very, very weak and well, we're at resistance. We just need to be respecting that and watching how the daily actually develops because that'll determine a lot. Thank you. I think I just finished working out. Yeah. Okay, nice. All good. Got it. I'm just dying. Might need 2 seconds to just catch my breath. I literally just finished. Whew. Thank you, sir. Yeah, honestly, very productive. I do my workouts at the after stream. It's but so you good to utilize just, your time. Yeah, it's so good to just get it done. And then I literally have all fucking day without anything else to do, and then I complain. Fucking retarded. By the way, this is a quarterly on the DXY. It's been 3 months in a row going up. People are sleeping on this. And now getting above that 34 SFP. Quarterly. And it looks like it wants to break out, in my opinion. Yep. Like you made the wick low trap, and it looks like it just wants to break out at least towards the 9. At least. Yep. At the very least. Whew. Well, you want to know a secret now? Now that, well, it's not a secret. It's just retards. Oh, yeah. Retards will retard. So you see oil going up like this fast, right? Oil is priced in dollars, right? Mm-hmm. So if you're going to trade oil, you're going to want to have some dollars, and especially if it's going to go up in price. And guess what? No one has right now because the U.S. has been absorbing all of them into the U.S. Dollars, bitch. So you'll understand that this is how that works, right? The squeeze of the squozing of the dollar comes from this while everyone thinks it's the war. It's fun. Oh, wow. Yeah. And then Backwards, Credit Crunch is next. Funny. Yeah, Credit Crunch is next. That's why I was showing everyone my favorite cereal because they're all going to have it and they're all going to enjoy it, whether they like it or not. Christ is seriously tasty, honestly, with less 50% less liquidity.
Oh, that made me laugh. That was funny. Oh my God, that was good. All righty, I'll get to it, señor. Thank you. Estoy viendo el gráfico del dólar en la trimestral y les digo una vez más, cabrones, 3 velas seguidas creando un SFP del 34. Cuando haces un SFP, ¿qué es lo que ocurre? Parte alta del canal, ¿ok? Parte alta del canal, SFP, parte alta del canal está en 114. Pero ven cuánto ustedes vieron, se tardó el petróleo. Y esta la voy a echar un poco más para atrás para que vean esto, ¿ok? El petróleo básicamente llegó aquí en 2 semanas, a esta parte del DXY. En lo que aquí ya estás a nada de retestear el alto del 2020. Ponte tú, ¿no? Vamos al petróleo para que vean esto. Perdón, acabo de acabar de hacer ejercicio. Vean esto. Desde la única vez que tocamos esto fue el 2022. Antes de eso, el 2008. Para que vean y tengan una perspectiva de dónde está el precio del petróleo en este momento. Y una vez más, cero de volatilidad en la trimestral expandiendo con esto. A quien te diga que esto ya se acabó, tío, y aquí lo vimos primero. Va para arriba. ¿Y ven la rapidez con la que va? Una vez más, el petróleo se mueve en dólares. ¿Qué es lo que le hace falta al mundo? Dólares. ¿Por qué? Porque se han estado deshaciendo de ellos muy inteligentemente, de acuerdo a la narrativa que te vendieron. ¿Y ahora qué va a pasar? Petróleo va para arriba, el dólar lo va a seguir, va a haber un credit crunch, por eso van a probar mi cereal favorito. Y después, pues ya, lo que toca el mercado alcista. Pero aquí lo tienen jugando como todos los ciclos, ¿ok? Esto es para que todo el mundo crea que va a ser algo temporal. La razón por la que no es temporal y es algo que tú crees que va a ser temporal es porque estás poniendo la guerra y las excusas pendejas que te den. No sé, o sea, yo para que vean no sé nada de la guerra, nada. Nada, 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 absolutamente nada. Y yo sabía que esto iba a pasar y pasó, ¿ok? Y aparte no lo digo como años antes, esto pasó 2 semanas, empezó 2 semanas después de que les dije, literalmente la parte de abajo de esta vela, o sea, en enero, febrero. Y una vez más, ¿por qué? Porque es simple cosa de ciclo, tíos. Esto pasa todo el tiempo. Entonces, ahora estos van a ir para arriba, el dólar va a subir después. Una vez que esto sea aceptado por todos ustedes, una vez más, me imagino que les están diciendo que o explotaron las reservas de Irán o qué otra pendejada, cerraron, iban a cierto punto había gente hablando de que iban a cerrar un estrecho y no sé qué, y todos ustedes lo están relacionando con eso. Una vez más, damas y caballeros, y perdón que esté todo sudado y jodido, una vez más, hay una crisis de energía en el mundo. No importa lo que te estén vendiendo, no importa lo que te estén diciendo, esto no tiene nada que ver con esa guerra. Esto venía antes porque hay una crisis energética en el planeta. Y lo dicen en fuerte los güeyes de IA. No entiendo por qué nadie les cree. Y ahí están viendo el precio. Entonces, tío, si te van a estar diciendo ahorita que es que cerraron esto o explotaron estas reservas y es por eso que el precio del petróleo está subido, pero va a bajar rápido porque va a acabar el conflicto rápido, no tiene nada que ver con ello. Nada. Nada. En fin, de vuelta a las... Vámonos de vuelta a ver cómo vamos con nuestros longs en... Uy, quiero hasta traer mi computadora para ver cómo voy el de Solana, cabrón. Está 85.63. Este fin de semana el gran Farhan nos mandó, bueno, fue en realidad el viernes, ¿no? Porque hoy es 9, ayer fue 8, el viernes 7, exactamente, el viernes nos dijo Farhan que estábamos viendo divergencias alcistas en Bitcoin, estaban a punto de formarse, las confirmó, lo dijo en el Discord, se las puso ahí. Y damas y caballeros, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Y quiero que vean esto, ¿eh? Cabrones, cabrones. Tienen todos ustedes este rango delicioso gratis de Bitcoin que estábamos acá. Y cuando vemos divergencias bajistas o divergencias alcistas empezando a jugar y tenemos ciertos cierres por encima de ciertas métricas, ¿qué es lo que vemos? Este rebote. Y ahora, este rebote es fuerte porque está rompiendo con esta resistencia, ¿eh? Lo de acá, lo que debería de seguir son los 70.500. La pregunta del siglo va a ser, ¿vamos a regresar hasta acá arriba? Yo creo que mínimo a los 70.500 si venimos. Y acá es donde vamos a tener que tener atención y poner cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden cómo juega Bitcoin, que ahorita todo el mundo, todos nosotros estamos esperando esto y para abajo. Todos.
¿no? Hasta el señor del parque probablemente. Bueno, el señor del parque probablemente esté esperando esto y esto hasta los 30,000 millones de dólares, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros estamos esperando a ver cómo va a estar la reacción de la gente, la euforia, cuando estemos en 70, 72, porque puede que nos haga lo mismo que nos hizo en 98 Bitcoin. Estamos jugando con el rango, damas y caballeros, perfectamente en este momento. Continúa una vez más. 7 de 10 veces te va a funcionar el rango, tíos. No pierdas tiempo intentando analizar estas cosas de una forma diferente. Es la manera más sencilla de verlo, ¿ok? Con eso dicho, los quiero llevar rápido al gran corto que hice por accidente, justamente acá en los 98. Se los digo, cuando estábamos acá y empezamos a bajar, todo el mundo en este como pompazo, todo el mundo creyó que ya por fin íbamos a ir acá. Y fue acá donde dijimos nosotros, ¿saben qué? Puede que hayamos visto nuestro tope acá. Y esto fue antes de saber que tenía mi posición. Así que no había conflicto de interés. Pero sí, pondría mucha atención porque también puede que esta vez, a los paranoicos como a mí, esta vez sí funcione, jale esto y ya nos tire. Todo eso es posible. La cosa es ver la narrativa. Para mí, lo que yo esperaría, si el momento de fervor, el momento de avaricia, el momento del pump llega y también me dan la noticia, güey, no lo van a creer. Esto es por eso lo que yo creo que no hemos caído todavía y se los he dicho varias veces. Cuando pasen el Clarity Act, que nadie en cripto entiende, nadie, absolutamente nadie. Es algo que les quería enseñar. Deme un segundito, aquí está. Esto va a dañar a los bancos. El retraso del Clarity Act va a dañar a los bancos. ¿Ok? Una vez más, están creando una narrativa, damas y caballeros, de que esto va a ser malo para los bancos y bueno para cripto. Es la narrativa que están creando. Espero que lo entiendan por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esto es bueno para los bancos, esto es bueno para el dólar y esto es pésimo para tu cripto. No el criptodólar, para tu cripto. ¿Ok? Si eres de la armada de XRP, todos ustedes van a joderse. Todavía más de lo que ya están. Una vez más, no están diciendo que se va a ir a cero ni nada de eso, simplemente que ese va a ser el siguiente, una vez que lo pasen, porque lo están vendiendo como una buena noticia, ¿no? Como la guerra con Europa, no tiene nada que ver, tíos. Cuando pasen el Clarity Act, vamos a tener, esta es mi predicción y esto es completamente especulando y simplemente intentando adivinar, voy a verlo y lo voy a poner en práctica tal vez ese día. Si estamos ante el pump, esta chingadera se mueve a los 75, 76, 77, 80 y me dicen, prepárense, el Clarity Act viene. En ese instante, puto, sales corriendo, dejas todos tus criptos, le dices gracias a todo el mundo y te pones en corto. Ese es mi plan, ¿ok? Podemos ver entonces justamente dónde estamos en el rango de Bitcoin en este momento. Estamos regresando y acá podría, una vez más, ¿ven esto? Esto podría ser el rechazo, antes de volver a caer y volver a continuar para arriba, en donde estás tal cual ahorita podría ser el rechazo. Si tienes una buena posición cargada, ¿no? Esta podría ser una buena idea de deshacerte, pero vamos a jugar a scalping por un segundo acá. Ok, estás a nada de romper la media. La media está en los 69,324. Si la rompes, vienes al 70,500 y de ahí 71,700, con un extremo máximo en los 74,429. Ahora, este no es un extremo máximo. Normalmente cuando venimos a la zona del 61,8%, más bien, cuando venimos y tocamos la parte alta de un rango, normalmente la apuesta más segura es que vas a venir al 61,8% y rechazar. Cuando viene con muchísima fuerza el movimiento para arriba, es el 78%. Cuando viene endemoniado y va a sacar a todo el mundo, es el 88 o el 95%. Ya arriba es una locura, es de esos pumps que te da 2 veces al año, pero normalmente así es como funciona. Y si fuera cayendo, porque ahora ve, tienes que notar el movimiento, subió hasta el 61,8%, rechazó, caíste, media del rango, parte baja de la zona azul, caes a la zona del 61,8%, que también hay confluencia,
rebotas, te mete, puede regresarte. Cualquier rebote de la zona de 67,300 debería de ser una oportunidad para agregar a tu long. Y aquí, para arriba, la primera zona de resistencia va a ser 70,500. La segunda, el tope de esta zona. Vamos a la de 12 horas para ver cómo vamos. 12 horas nos cuenta, justamente aquí tenemos nuestra resistencia en el 55, estamos por arriba de la parte de la zona azul, arriba de $69,000 cerrando en 9 horas, básicamente el cierre diario, nos debería llevar a $72,000, un poco más de confluencia con la diana en el 61,8%, llegando acá al 61,8% está en los 73, voy a ir una por una, primero en la diaria, estaba viendo esta zona, es la parte alta de la zona azul y sería el 50% más o menos en la de 12 horas. 8 horas. 8 horas pegando, vienes huevo al 61, 70,500 parece ser el siguiente objetivo de este movimiento. La última vez que bajamos hasta la zona del 88,3%, recuperamos, estamos arriba, deberíamos de tener un movimiento más o menos parecido, mínimo al 70, tal vez $72,000 si vienen. 4 horas nos pone perfecta. 4 horas tenemos volatilidad expandiendo, siguiente objetivo 70,500, de poder romperlo, porque aquí también tienes el S&P 200, y deberías porque aquí ya lo rompiste una vez, deberías de mínimo poder hacer un SFP. Va a quedar esto entre 71 y $72,000. Es mi chance tranquilo a un objetivo en estos momentos. Bien, con eso dicho y analizando ya un poco a dónde podría ir el precio en corto plazo, ¿qué les parece si vamos a analizarlo bien? ¿Cómo se debe? No sé por qué vergas puse mis indicadores, pero lo vamos a hacer en el índice de los Bitcoin, damas y caballeros. ¡Ey! ¡Ey! Me gusta. Me gusta cuando todo está en verde, cuando es lunes, cuando el petróleo sube, cuando el dólar está amarrando. ¡Ay, güey! Me gusta. Me gusta. Y eso de pensar que me quería retirar. Simplemente una cátedra para todos los que no fuimos a la escuela. Todo se puede. Y mejor que los pendejos que fueron a la escuela, con todo el respeto que se merecen. Ok. Perdí mi tabla de Bitcoin. Excelente. No, voy a regresar acá. Rápidamente, un tranquilo Control Z. Y vámonos para arriba, damas y caballeros. Ok. Vamos a borrar. No sé qué vergas tenía ahí. O si lo acabo de poner. No creo. Vamos a la trimestral. Vamos a empezar por ahí. Una vez más. No se fijen en esto. Esto es una nota para mí. Siempre lo digo para que no crean. No, es que yo no compré porque estaba esperando esa. No, no, no. Recuerden que cómo encontramos fondos cuando vemos a todos los Pacos y a todos los Davids en el mismo lugar. ¿Ok? En este momento deberíamos y estamos justamente aguantando la zona de los $69,000, que nos debería llevar como rebote a tal vez esta zona en los 74,500. ¿Por qué? Porque en los 74,500 es donde convertiste justamente esta pequeña patita de por acá, la puedes ver, en un segundo, ya está mal puesto, no se puede mover, no se puede editar, ok, no está paralela perfectamente, pero pueden ver, 74,500 más o menos es la zona donde esperarías que haya un rechazo, si es que se llega a dar. Por ahora, en la trimestral, y podemos empezar en la de 6 meses, con esta, si quisiéramos. Vamos a empezar con la de 6 meses. Y recuerda, ¿por qué vemos 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes y para abajo? Porque primero quieres entender la tendencia sobre todo, ¿no? El overall de todo que estás viendo. Puedes ver que estás en una tendencia alcista. Entonces, esto te preocuparía y dirías, güey, Bitcoin se va a ir a cero y la chingada. No. Cuando te preocuparía es si te llegaras a llevar esto en los $15,000. Si Bitcoin llegara a $15,000 y para abajo, ahí es donde todo el mundo debería de preocuparse. Por ahora simplemente está haciendo lo que hace en un ciclo de liquidez de 4 años. Punto. No necesita mayor inteligencia. El 2021 tuvimos nuestro tope justamente acá. 2025 tuvimos nuestro tope justamente acá. Y ahora estamos cayendo. Nos llevamos todo el precio acción hasta los 74,000, por lo que regresamos a precios de la vela de 6 meses de julio del 2024. Eso nos pone en corto plazo, la de 6 meses es bajista. Eso, y además tienes volatilidad yendo al punto más bajo de toda la historia en esta tabla. Y recuerden, volatilidad es la línea de colores, la blanca es el promedio de la volatilidad, la parte de arriba acá es 100% de volatilidad, cuando ves esta línea azul, digo, roja o naranja, lo que quieras,
es 100% de volatilidad. Cuando esta línea es azul es porque tiene 0% de volatilidad. Esta línea del 15% acá la puse yo para saber cuándo nos va a entrar en una zona perfecta, una buena expansión de fotografía, de, de volatilidad. Por ahora tienes la volatilidad de Bitcoin en la de 6 meses en el punto más bajo en la tabla de toda la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin debe de ver el movimiento más fuerte en toda su historia, para arriba o para abajo. ¿Ok? Normalmente estos los da en la continuación para abajo. La continuación para abajo nos da los movimientos para abajo. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a esperar a que esto se dé la vuelta y nos dé el setup de volatilidad más fuerte de toda la historia. Yo lo que estoy esperando es que esto continúe cayendo en los próximos 3 años. No, en el próximo año a 2. Y también depende, una vez más, yo nunca he visto el QE que existe con las monedas estables, etcétera. No sé qué tan fuerte, rápido, eficiente y todo eso sea. Entonces no le voy a poner fecha, pero lo que espero es que esto continúe cayendo para después darnos el movimiento más fuerte de toda la historia en Bitcoin. En esta tabla es diferente porque es la de 6 meses. Este movimiento fuerte que yo voy a esperar es el que me va a llevar al super ciclo de Bitcoin. Se los he dicho, por más bajista que sea ahorita, en cripto soy súper alcista después de este bajón. Lo más alcista que he sido en toda mi vida. ¿Ok? Entonces, tengan mucha atención a esto. Esto nos podría dictar el movimiento. Pero en una tabla general, cuando tienes el movimiento más bajo de volatilidad, es porque va a cambiar, va a expandir. Cuando expandes, cuando sube. Y eso te da los movimientos más fuertes, para arriba o para abajo de precio. ¿Ok? 3 meses. 3 meses un poco de lo mismo, yendo al punto más bajo. Esto fue el indicador que usamos para saber qué fue el tope en octubre del 2025. Esto fue algo que nos hubiera dicho, o especialmente a mí, cuando estaba en el 2021 holdeando como pendejo, con cojones, que hubiera vendido acá. Y esto fue lo que te dijo también en el 2017, que hubieras vendido y hubiera salido a tope. Todas estas zonas no son fondos, es donde se voltea la volatilidad y muy rápido incrementa el precio. Esto fue en julio del 2020 y ahí se fue hasta el tope, que fue acá. Y esta fue el octubre del 2023 con la superguerra de Hamas, bueno, de Israel, de quien quieras, que subió con un chingo de fuerza. Este nos llevó de $6,000 a 69 y este nos llevó de $25,000 a $126,000, para que tengan una idea. Pero con esta tabla, que nadie vio por alguna razón, hubieras visto el tope como nosotros. Ahora, esto en esta tabla trimestral, vemos que estamos en una tendencia alcista, pero ya nos cargamos todos estos mínimos, lo que nos hace bajistas hasta acá. Todavía no nos cargamos ese mínimo y el que no nos lo hemos cargado es lo que me hace todavía confirmar que vamos a continuar cayendo. ¿Por qué? Porque Bitcoin no consolida para arriba, lo hemos dicho 1000 veces, eso quiere decir que no hace esto. Bitcoin le gusta antes de subir, bajar más. Entonces, aquí si yo hubiera visto que Bitcoin se lleva esto y hace esto, ahí digo, ok, aquí ya vamos para arriba. Pero no, efectivamente vino, aguantó este mínimo, no se lo llevó y así puede hacer el truco para que la gente en el parque que no puede ver bien su teléfono porque les dan reflexiones, se equivoca. Además de eso, en la trimestral, cuando vemos que Bitcoin cierra por debajo del promedio del 5, que es la línea verde que ven por acá, normalmente eso nos lleva ya a mercados bajistas. Y literalmente es lo que ha ocurrido 1, 2, 3 veces en los últimos ciclos de 4 años, no ciclos de Bitcoin, ciclos de dinero, solamente para que lo tengan en mente, presente y bien potente en la frente. Vámonos para adelante. Entonces, esto es obviamente bajista. Tienes una vela topera con instantánea confirmación. Confirmación se da con cualquier cierre por debajo de la vela. Y se dio porque tenías que cerrar por debajo de 105 y puta madre, cerraste en 87. Y luego dijo, no hay pedo, güey. Ahorita vamos a recuperar el promedio del 5, ni vergas al promedio del 9. La única vez que has perdido el promedio del 9 es cuando ya estás en la parte rica del mercado bajista y probablemente la siguiente vela o las dos que siguen te den el fondo y ahí estamos más o menos. Así que continuamos en un mercado bajista común y corriente en Bitcoin, damas y caballeros. Lo único que tiene este sabor comparado con antes es no tienes un final dramático con un blow off top como en este. Tuviste un final de estos que es más como euforia simplemente diluida hasta que sea la vuelta. Esto es completa euforia, la vela topera por completo. Acá simplemente tuviste, pues güey, qué chingón, estamos en el tope y pito, güey, se dio la vuelta, ¿no? Bien.
Mensual lo hemos dicho, tienes cruce cruce plateado. Tienes cierres por debajo del promedio del 34. La última vez que viste, que es la línea blanca, la última vez que lo viste, no regresaste o sea, tal vez lo retestaste una vez y de ahí te fuiste para abajo. Eso fue en enero del 2022. Y en enero del 2022 caímos con fuerza. Ahora, nosotros hemos caído más rápido de aquí a acá, pero no acá. Acá es donde ya nosotros llevamos un rato aguantando, lo que está haciendo consolidar a, a mucha gente y entrar acá pensando que están comprando el fondo, que es todavía una trampa más culera, pero pues si te la comes, te la mereces. Y por ahora tienes el promedio del 9 por encima ahora del 5, el 21 está por encima del 5 y ahora vamos por el 34. Esto señala debilidad en la tabla. Puedes ver que lo mismo con la mensual, ya te llevaste todo menos este precio de acá, que te queda hasta marzo del 2024. Una vez que te lleves los $49,000, literalmente te aventaste para atrás 2 años y medio. O más de comerte el precio. Así que, qué mamada. No, 2 años nada más sería. Siguiente objetivo acá, una vez que pierdas el 63, obviamente vas a venir a los 46 o cerca de los 50. Ahí es donde tenías que poner un buen ojo. Yo tengo mi línea morada donde yo pienso que vamos a fondear por acá, vamos a ver si es cierto. O si no, por ahora tenemos también nuestra zona de corto para acá, para todos ustedes que quieran aprovechar y que quieran darle una oportunidad si es que llegamos a estos extremos. Aquí tienen mis niveles de entradas una vez más. Todavía sigo esperando para este juego. Todavía no me lo da. Simplemente para que todos lo vean y se puedan burlar de mí en un rato. Ahora, 2 semanas, habías tenido 2 semanas expandiendo ante la caída y se está dando la vuelta con esto, lo que nos dice que esto es simplemente una corrección, esta vela verde, y la corrección puede ser buena, ¿no? Nos puede dar un buen empujón antes de una caída. El extremo más alto está en los 90,000. Recuerden, seguimos siendo bajistas, cerrando por debajo de este máximo de acá, para que lo vean, y eso está en los 97,000. O sea, si este pompazo te lleva a los 96,000, todo el mundo va a estar, ya llegamos, el señor del parque va a estar gritando y va a estar gritando encuerado en el parque, y después, pito, les van a quitar el agua y van a sacar al señor del parque. Así que por ahora has tenido un cierre por debajo del promedio del 100 en la de 2 semanas. La última vez que hiciste eso fue ya literalmente en junio del 2022, cuando ya entraste en el mercado bajista. Y es más o menos lo que estamos viendo en este momento. Tuviste la primera caída, segunda vela no cayó y la tercera fue la que cayó. Debería ser esta. En total, faltan 6 días y 9 horas para cerrar esta vela. Vamos a ver. Ya dio atentos. Este retesteo de 2 semanas ya más o menos está dado, ¿eh? Aquí es donde yo pondría atención. Déjenme ver algo. Bueno, venimos del 88%, estamos en el 78%, deberíamos de poder romper esto y mínimo un viaje al 50% nos pondría en 50,000, en $80,000. Y acá simplemente la parte alta de la zona del 61.8% son casi 72. Aquí es donde tenemos que ver. Claramente los $72,000 van a ser lo que marque la pauta en este gráfico. El S&P 200 cerraste 1, 2, 3 velas por debajo. El promedio del 9 está en los 73,238, que es también la parte alta de la zona azul, acá en los, una vez más, altos 72. Tenemos que romper esa zona. Y de ahí podrías ver casi los 80, que es donde entraríamos en mi corto, que llevo un rato esperando. Pero por ahora, Nele, por ahora ni madres. Esta vela topera es súper tramposa, a mi gusto. Muy tramposa. 5 días. 5 días, estamos entrando en la zona azul. Siguiente objetivo, el promedio del 9 en los 71,400. Si lo podemos romper, deberíamos de venir a los 700, a los 77. Y recuerden, la última vez en el mercado bajista del 2022, antes de caer, tuvimos el cruce plateado y después, ¿qué fue? Un retesteo de la parte alta de la zona azul el 22 de marzo. El 22 de marzo. Quiero que sepan que este ciclo se está repitiendo casi al día del pasado. Les voy a poder hacer un análisis después de esto para que lo vean, solamente de Bitcoin, pero eso nos pondría en los $86,000 en básicamente 11 días.
Una vez más, si se llega a repetir la jugada, si no se llega a repetir la jugada en la parte alta de la zona azul, mínimo esperarías que el S&P 200 sea retesteado, ¿no? Antes de darnos esa caída en los 76, 77 mil dólares. Es lo que yo estaría viendo. Voy a ir a la diaria, una vez más, la de harina, justamente mi zona de rechazo. Tenemos el promedio, la media rechazándonos en este momento acá en los 69,500. Después de romper 69,500, vienes a los 70,500. Ya lo habíamos platicado y de ahí a los 72. Puesto sencillo para todos ustedes, déjenme quito el HPDR y los llevo a mi pequeña tabla un poco más sucia, pero creo que es importante. Una vez más, usen estos números, de verdad funcionan, los tienen en el Discord, son gratis, cabrones. Literalmente, puedes romper 69,500, que es acá, vienes a 70,500 y después 72. Una vez que puedas romper esta zona, y yo no voy a poner esos 72, los voy a poner acá. Esto es lo que es. 72,500. Si puedes romper estos 72,500, vas a tener un buen chance de venir a los 78 hasta los 80. Pero primero tienes que pasar esto. Esto tranquilamente podría ser esto. Pero hasta ahora no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo digo? Dame un segundito. ¿Y por qué lo digo? Porque en la de 4 horas estás viendo volatilidad expandiendo junto con el precio a la alza. Y hasta que esta volatilidad no se detenga, yo voy a mantener un ojo acá. Esto tiene más chance de continuar a la alza, que es lo que está empujando literalmente desde esta vela, que no. Y una vez más, si volteo a ver el ciclo pasado del 2022, tengo este rebote, tengo fondo acá el 20 de febrero, el primer fondo el 21 de enero, primer fondo acá 5 de febrero, 15 días después, el segundo el 20 de febrero, igualito. Igualito. Entonces, si estoy viendo esto, lo que continúa debería ser un retesteo de la media en la de 5 días, que está en, ¿dónde estaba? Para no decirles mentiras. Como mínimo, el retesteo de la media en 75,500 y la parte alta de la zona azul que fue donde nos rechazó, 83. Mínimo. O sea, mínimo esto si es que podemos romper esta zona de los 69,500. Una vez más, para todos ustedes, damas y caballeros, regresando a la diaria, revienta 69,500, vienes a 70,500, de ahí a 72 y revienta 72,700 y vámonos a esta zona aquí arriba para el corto. Si no, y tienes un rechazo ya en los 70, en los 72, no haces un alto más alto, puede que ya hayas visto el tope. Por ahora, basado en la volatilidad de 4 horas y cómo se ven temporalidades cortas, esto tiene cara de rebote mínimo al promedio del 200. El promedio del 200 está en los 70,500. De ahí ya podemos platicar más objetivos al alza, paso a paso. Y mi tabla 4 horas es la que me va a dictar la pauta de dónde vergas estamos, por qué, etcétera. Denme un segundito. Voy a ver qué es lo que sigue para todos ustedes en putiza. ¿Cómo están? Buenos días a todos, por cierto, a los miembros de Elite Trading Academy. ¿Cómo de que no, brother? ¿Cómo estás, Elías? Ed, Canito, por supuesto. Ramón, buenos días. Tony, Sebastián, bueno, Julio Regalado. ¿Es Julio Regalado? Güey, deja de decir esas mamadas. Jorge Pinto, Toño, Claudio. Eder, ¿cómo estás, cabrón? Hace un chico no te veo. Bien, entonces vamos a empezar. Buenos días, cochilocos. Dice Elías, Microsoft, por favor. Ayer cuando abrí el mercado parecía que se venía un día como el de Corea. No, es lo que están jugando. Te ponen una narrativa y también por eso me quedé con mi long en Bitcoin. Porque todo el mundo estaba mamando de que iba a abrir el lunes en rojo y cuando todos los idiotas del mundo dicen que algo va a pasar, pasa lo contrario. Además de las divergencias alcistas en Bitcoin. Buenos días a todos. Perfecto. Vamos a empezar con Microsoft. ¿Qué les parece, mis estimados? Y vamos de ahí. Me voy a bañar en putiza. Microsoft, Mr. Shiva, por favor.
How soft is my Microsoft? Let me see. What's the MST? No. Here, MSFT. Ready. Un segundo, que andan en media plática por acá. No sé qué pedo que esté pasando. Alex, can you please do Microsoft? Alex. Yeah. Thank you, senor. Let's get some. I'm sorry, I didn't know if you were listening to me or not. I didn't want to be like, Alex. No, of course. Always listen. It's not like, I should be. No, I know you are. I just didn't know if it was your mic or not, or what the fuck it was. That's why I want to be. Oh, I see. I see. All right. I'll let you jump in. I'm going to jump in the shower real quick. Okay, cool. Enjoy that, sir. Let's see here. Nice, Microsoft. Let's kind of check this out. High time frame, short time frame. All I ever do with my meme lines, I just extend them out as time goes. So let's just do that. So we kind of see where we're at with the chart and the range. We had a pretty epic breakout. I mean, back, in all of this year, essentially. And then towards that October, November, you really see risks start to sell off. No difference here with something like Microsoft. Getting back under that weekly 9 was a big sign, considering you got a massive weekly shooting star. Major red flag here after losing that weekly 9. Rejections gave you a sell trigger. Here you entered into a little range where you got a breakdown. Weekly EMA 100 is lost, taking you to the weekly SMA 200, and here we are. Now, I do that because it really is telling a story where maybe it seems like it's going down only, or it just seems like chaotic volatility. Actually, it is telling a story. And so even into this week, we rallied up to the weekly 5. This is very important because we haven't hit the weekly 5. I mean, did we even hit it here? No, we did not. We haven't hit it since the major rejection in January, essentially. So it's been a few weeks since we've actually hit this weekly 5. Anytime you're looking at something like Microsoft, you need to be watching very carefully. I mean, the moving averages are very well respected. Boomers like this type of stuff. Now, off the bat, what I can see is we are holding that 389 support. This is very important because as every weekly closure happens, you're going to have the weekly SMA keep moving up. Currently, it's at $377.23. Not very far from our 388, but it's approaching it. Something to know. This range that we have at 388 all the way up to 243. $431. Wow, Monday brain fart. Has really worked out well. Really in that January, February, March, all of 2024, actually, as I see, really worked out well. You were actually caught within this range over a little over a year. You'd have little breakouts that would just get sold back within the range, little breakouts that get sold off within the range. But really, I mean, this range was working pretty nicely. And so that's possibly what is we're possibly entering back into now. You do see that 388 spot is holding as support. The only issue is this weekly 5 should be respected. Like I mentioned, boomers like their moving averages. Look how well the weekly 5 held to the upside on this move up towards the, this year. And every move was getting bought up. So you have to be kind of respecting this first zone. If you do end up reclaiming the weekly 5 and getting back above it, that will just signal a move back to around that 420, which is the weekly 9, possibly all the way or a wick up to 431s, range bound. Now, you have to be watching carefully, though. We are at resistance. Microsoft currently is at resistance with volatility, kind of at the extreme zone here. So you need to be watching carefully. If you end up rejecting down, 388 is still your support spot. Once lost, that will open up a move down to that weekly SMA 200, or that will be the last stand for the weekly. If you end up losing this weekly SMA 200, you're going to get a move down to 345, where hopefully that does end up holding. The issue is getting back of a weekly SMA 200 will really start looking terrible for like a chart like Microsoft. I mean, you essentially here, let me move this more down. You essentially haven't been under the weekly SMA 200 in a very, very, very long time. Last major time you were under it was here back in 2010. You can see upon losing it, this had ended up causing us to go much lower. Lower acted as like a 15% pullback in 42 days. And then you see obviously the rejection here.
lose it, reject it, giving us a pullback of about 46%. So again, no matter you look at it, the weekly SMA 200 will be important. And since it hasn't, been under it since 2010, that means for, 15 and a half years, we've just been under it or above it. My apologies, above it. So you have to really put some weight on a weekly SMA 200. Boomers like moving averages and a higher time frame like a weekly makes it very interesting to watch. But again, we're not going to get a move, really big move out of this range until you either see specifically $430 reclaimed on a weekly, or you start losing 388 on a weekly. And obviously you can use your weekly SMA 200 or weekly EMA 100 and literally just say whichever one gets lost or reclaimed first will give you that move. And for now, this is still more likely to retest 388s, and you'll have to be watching very carefully to see the reaction if you lose it or if you end up holding it. Holding this 388 zone will start giving you that bias that maybe this is a range, and we are going to start gearing up for a move towards 420 to 430. Now, the monthly is interesting because you are in a monthly sell. Just not really the best, and specifically when you've rallied up to a weekly 5, kind of makes you a little more cautious and also more likely for that move to 388s. But now looking at the monthly, if this goes to 388 into March, I'm actually not going to be convinced it's going to hold. This is going to turn into a pretty disastrous monthly candle where this will just look like nothing but air for Microsoft until 369 for the culture, or accurately just July 3rd's wick high at 367. For me, though, that's kind of a big step down from this point. You're talking about potentially 11% move at this current point. And the unfortunate part about Microsoft on the monthly is, well, you've lost the 34 here. And so if it starts moving towards the EMA 100, technically that is the setup upon losing the 34. And again, you can see you haven't lost this monthly 34 since this deviation set up in 2022, where this did end up bottoming out Microsoft. So at first glance, the monthlies are looking, well, actually a lot worse than the weeklies. And it seems to me like once you start closing weeklies under 388, it's just going to start signaling a monthly move down, possibly towards that 345 and lower. You have that monthly EMI 100 at 300, which is, again, technically the next target. Curious to see what the HPDR has here. Rallied up to the 88.3%, almost at 416, and you do see the next target is around 95% at 366. Good confluence at 366 zone. 97.5% at 345. And then even here, monthly EMA 100, if we get to it into March, let's say, knock on wood we don't, that'd be terrible. Most likely we'll bottom here. You have a 100% HPDR range, while also a monthly EMA 100. Very, very easily, let's see the reactions off the monthly EMA 100. Let's see here. Oh, so this was a massive bottoming move off the monthly EMA 100. Let's check this pullback. Doesn't look like too much, but let's just see. This is about a 20% pullback to the monthly EMA 100. Oh, look at this consolidation right on it. And even this is even more juicy from, well, I guess 2000s, that major dump. What actually held the monthly EMA 100? This provided bulls a 77% spring zone in about a year. So you want to be watching this zone very carefully. You actually haven't messed with this monthly EMA 100 in a long time. So again, you just have to put a lot of weight on that, and that being right in that $300 zone is important. Important for bulls. So we're actually quite cautious on Microsoft. This looks terrible. And really, weekly 9, a monthly 9 is about to cross under the monthly 21. Not a good sign. Now, if you're a bear, you're just looking for that weekly 5 and monthly 34 confluence to get an easy short. As long as you are staying under, well, last month's high, easy gauge here on 430, you are going to be more bearish. And the next technical target is 300.
but we know the ranges here are valid. So we'll be looking at maybe 369 for the culture, or again, specifically July 3rd's high to be the next target. Once you lose 388, and then if you start losing that 369 zone, 343 will be the next stop. Lose 343, it enters into this range, and at that point, you'll get confluence of that move down to 300. Or again, that's most likely the dying, surprisingly. I mean, even look at quarterly, and I know someone scoffed at that when I said that, watching us, but really look at that. I mean, quarterly EMA 34 at 300, you lose that, you dump to $160. You basically take a little over 50% haircut, or a little under 50% at 46% move down, while also entering into a quarterly sell, something you haven't done since 2000, which is interesting to see that. Anything else? Now we'll go to the lower time frames. Look for more actionable trade setups. If you're looking, we have an evening star off first glance on Friday. We did lose the daily 21. We've rallied up to the 21. So you're now just retesting this. You need to be watching carefully the reaction. And bears are going to be running with the evening star here as a stop loss. $412 is the stop loss in lower time frames. Scaling shorts, targeting 388. It's a very easy setup here. Let's go to the 2-day and see if we see anything else. Nothing much really on the 2-day. We're just trying to defend the 2-day EMA 9, but you'll get confluence of this breaking down once you actually lose this 2-day EMA 9, which is basically touching tips with the 5. So, you start losing that, the recipe has just been, we're going to dump hard on Microsoft. And then 5-day looks like the weekly. We've rallied up to the 5-day EMA 5, which has just been the rejection point this whole move down. So in summary, I mean, Microsoft looks very weak to me. It looks actually very bad. You're now looking for this spot to reject you into March, and you're looking for a major move down. You're just looking at the sell. Now, if you don't end up selling down into March, but you stay, let's say, under that 413 zone, it's still bearish, and it's still giving you a target down to the monthly EMA 100, which uncoincidentally lines up with the bi-weekly. Once you lose the bi-weekly EMA 100, you'll get a move to the SMA 200 at 288. So really, it seems like 388 spot is the big defending point for bulls on Microsoft. And once you get under 388, it's going to be actually quite destructive. So on your lower time frames, you're now looking for maybe a move down, testing 388 on the daily. And if you start losing 388 on any daily candle closures, preferably 2 to 3, you'll really start confirming a breakdown move to 369 and possibly all the way to 345. It'll look very similar to what occurred in March and April. Right over here, right, where you just essentially lost the 388 zone and started aggressively moving down to the next target, which was 345, where that did end up, bottoming you out. But yeah, I mean, Microsoft is looking very weak. Let's, even see here, daily silver cross to the downside. And it looks to me like you're just retesting the daily 21, which is the second spot on the silver cross, just so you're aware. 2 days also in a silver cross to the downside. Weekly, just freshly silver cross to the downside. And you've never even tested that weekly 9. More confluence to the idea that that 420 spot's very important for bulls. Okay, and bi-weekly, not yet. So, I mean, weekly, you do have a silver cross to the downside soft now, and it has not tested it. Let's see, anything else I can squeeze out of this chart? Let's look at the daily HPDR really fast. Okay. So into Friday, you just rallied up to the top 38.2%, which also corresponds with our resistance zone at 412. You do see if you start losing the daily EMA 9, you'll lose the median, and there's your kind of move down under $400. And at that point, you'll be potentially in a daily breakdown. So watch the zones. Really, for me, 430 is a big spot. You get back above 430, great sign on Microsoft. You start losing 388, bad sign for Microsoft. And it's just that simple. You get back above this weekly EMA 100, good sign, bottoming you out, and you'll move up. You start losing this weekly SMA 200, terrible sign, and most likely starts giving you that move down to 300.
So yeah, that's all I have on Microsoft. It's in a very tricky spot, but the monthly is guiding us. And the monthly under the EMA 34 tells us that that's in a monthly sell, and we need to be watching very carefully for a breakdown. So in summary, bearish, very bearish chart. I think you're muted. Maybe. Or my connection. Crazy to see Microsoft under a monthly EMA 34, boys. Honestly, it's kind of crazy. It really just shows the environment we're in stocks and crypto, in my opinion. And it's funny because you have a lot of people saying that crypto is just lagging behind stocks. But what you're kind of seeing now is stocks can really start moving down, like Microsoft closing under the 34, monthly 34. Will that just exasperate the move down on Bitcoin? Usually that is what occurs because you'll get a Dixie bottoming out at that point. So it's just kind of a interesting environment. Yeah, I still see no screen. I hear nothing. Hopefully you guys can hear me though. Yeah, okay. So I think you guys can hear me though. Salo's bench pressing. That's funny. I'm here. I'm sorry. Yeah, he's very productive. Barnes asleep. Oh, that's even better. Look at this. Oh, when have you guys ever seen this before? Huh? This is a team right here. Oh wow. Hang on. Let me get myself in because I just took a shower. Hang on. If you're gonna do this, let's do it right. He won't wake up. Don't worry about it. 1 second. 1 second. Let me turn on my lights. Hang on. Actually, let me make this big. And we're in his ear too. So he's really asleep. All right. That I'll get to it. My God. Very... Thank you. Fuck. Sorry. I had to run on this one. All right. Vamos a empezar con Microsoft. All right. After Microsoft, I'm not sure if he's going to wake up or not, but can we please do Inovix? We haven't looked at that in a while. It created a new bottom. Well, it's making new lows, more like creating a new bottom. Ok, vamos a ver Microsoft en putiza. Damas y caballeros. Say it again. No, then perfect. Like seeing Inovix, the chart that ranges. So maybe we're actually breaking down now. Finally, something. Okay. Ok. Estamos aquí con Microsoft, damas y caballeros. Lo único que quiero hacer es ponerlo en la trimestral en putiza para que tengamos una buena perspectiva de la gran corrección que ya se ha dado en Microsoft de por sí. Podemos ver que desde el tope en la trimestral, justamente acá con una vela instantáneamente de confirmación, hemos caído hasta 31%. La última vez en los aranceles de Microsoft, todo el mundo sabe. Güey, qué cabrón, ¿no? Creer las noticias de... cayó hasta 26%. Ya tenemos una caída más grande acá y todavía no empezamos, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este mercado bajista? Las 7 magníficas van a ser las últimas en caer, ya están corrigiendo 30% y para muchos no significa nada, güey. No significa, la bolsa sigue arriba. Puede que 99% de todas las acciones no, pero la bolsa sigue arriba. Bien, podemos ver vela topera trimestral en este momento acá, instantánea confirmación con esta vela en los 482, pum, caída. La última vez que cerraste un trimestre, una trimestral por debajo del promedio del 9, fue acá y fue una trampa. La vez pasada fue esta y tuviste un fondo más abajo. Pero vamos al mercado del 2022, que, ay, cabrón, ¿eso fue el 2022? Ok, esta fue la del 2022, igual caes del 9, ya que caíste del 9 estás cerca, nunca has tocado el 21.
El 21 nunca lo has tocado, por lo que Microsoft en cualquiera de estos niveles, por acá en los 370 hasta la zona de baja donde ha tocado, ya es una excelente compra para que tengan una buena idea. Vean lo que cayó en el 2022. 39%. O sea, tíos, Microsoft está justamente en esa zona, ¿no? A menos de que creas que algo extraño le va a pasar a Microsoft, tío, Microsoft, por más que esté ya cayendo y ajustando, está justamente en el rango donde debería ser interesante mínimo abrir tu primera posición, basado en el pasado. Sobre todo, basado en los aranceles, tío, literalmente te está regalando, te regaló 31%, hasta ahorita estás que 26% abajo, que es donde lo comprarías hoy. ¿Cuánto cayó en los aranceles hasta el fondo? Lo que literalmente estás hoy. O sea, si compraras Microsoft hoy y se vuelve a ir a alto histórico, hubieras hecho lo mismo que comprar el fondo de los aranceles. Una vez más, estás interesado en Microsoft, no es un mal lugar para agregar, sobre todo dándote cuenta que nunca has tocado esta vela trimestral más que en el, me parece, 2008. 2013, exactamente. En el 2008 sí caíste hasta básicamente al 100. Si fueras a repetir eso el día de hoy, como en el 2008, estás hablando de llegar a los 161. ¿Alguien cree que esto va a pasar? Podría. No mames, está aparte en una zona interesante eso. No lo creo. Yo creo que se mamaría si llegara a 240, sería la compra de la historia. Es más, vamos a ser un poco realistas. Aquí. Sí, 240 yo le tiraría a la casa a esta chingadera, ¿no? Y una vez más, ¿por qué? Porque es una de las empresas que le pertenece al gobierno americano que privatizaron, según todos ustedes. Así que yo quiero que mi empresa le vaya bien, etcétera. Es lo que vamos a intentar ver, ¿ok? Como a mi Bitcoin, igualito que cuando me metí a bañar bien. Ok. Pagan sigue dormido. Ok, bla, 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 bla. Una tendencia bajista una vez más. Y ahora, no ha roto la tendencia total hasta que te lleves esto. Una vez que te lleves el fondo de los aranceles en los 343, tu siguiente punto de bajada neta son los 242, es esto. Pero va a ser crítico que te lleves esta zona, ¿ok? Primero. Se las pongo en morada para que la tengan literalmente ahí. Y estos son los escaloncitos de esta zona que dan igual para todos ustedes, en mi opinión. Lo que tenemos que ver ahorita es en la trimestral, vamos a ver el HPDR, a ver dónde estamos. Venimos de la parte baja, ¿ven? Venimos de la parte baja. El 88.3% sería una mega, 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 mega ganga. Y ya acá abajo en el 279. Y ahora, por cierto, todo se puede. Todavía no les han dado las malas. Esto es lo que a mí me hace pensar que todavía va a bajar todo más. No les han dado malas noticias de nada. Todos ustedes, o la gran mayoría de gente, cree que la guerra es lo que está ocasionando estos precios en todo, ¿no? Todavía no les dicen la verdad y todavía ni siquiera, olvídate, no cambian la narrativa ni te han contado nada que nos haga así. Así que pongan muchísima atención a esto. Trimestral, en la mensual. Mensual ya estabas muy abajo, tocaste el 95%. La última vez que tocaste el 95% en la mensual en esta chingadera fue... Vamos a ver, ¿qué color es? El amarillón ese. Acá, en el 2022, octubre del 2022, tu equivalente fue exactamente igual, en los 38. Puede que te des una vuelta más, al 95%, los 365. Yo aquí, la primera línea morada es donde te interesa estar agregando, más o menos por esta zona. Si ya agregaste acá, la segunda zona de agregar van a ser los 366 y la última por acá en los 340, muy cerca. Yo haría esto tienes la volatilidad expandiendo. Atentos, esta volatilidad expandiendo a la baja todavía no termina. Todavía no, a Microsoft se mete en extremos en esto y todavía no ha llegado. Por ende, es bastante realista darte una vuelta a los 380 otra vez hasta el extremo de los 350. Semanal continúa expandiendo ante la caída, pero está deteniéndose y es lo que estás viendo esto. Lo que muy probablemente estás viendo es un rebote a esta zona donde está el promedio del 100, que fue lo que perdiste, en los 438 y de ahí continuar para abajo. En la semanal tienes un cruce plateado a la baja y cualquier retesteo del 9 es más. El 9 está adelante en los 420. 420 es una buena zona de short para Microsoft.
Y hay bastante confluencia en ello. ¿Dónde lo eliminas? Aquí arriba, en los 424, 423, que es el tope de esta vela. ¿La ven? Esta. Para que la vean más de cerca. Quito esto. Aquí. Entonces, si vienes para acá, 420 a 425, aunque bueno, se podría dar, si es que va a ser una gatada. Pero yo lo haría 420, eliminación en 424. El porcentaje de pérdida es nada, son $4, es menos de 1%, si no estoy equivocado. Denme un segundo. 419 a top. Sí, menos de 1%. Nada mal, nada mal para jugar este corto en Microsoft. Vamos a la diaria. La diaria nos cuenta otra historia. La diaria va para abajo. La diaria ya viene rechazando el 78.6%. Vienes para abajo. Lo único bueno es que te está deteniendo el promedio. No, pero ya vienes para abajo, tío. ¿Por qué? Mínimo, alto, mínimo, máximo, y ahora tienes que crear un mínimo, sea donde sea. Y lo que tiene cara es que deberías de venir a los 396. 396 hasta los 389. Y aquí vas a ver si va a haber un bajo más alto o no. Pero por ahora este sería un bajo más alto que este. Perdón. ¿No? Alto más bajo, bajo, bajo más bajo, con un alto más bajo. Este es un alto más alto que este, con un bajo más alto que este, pero muy probablemente sea para ir a hacer un bajo más bajo. Así que todavía no se te ha ido Microsoft. Nada más empieza a pensar tus zonas de entradas porque son bastante interesantes. ¿Ok? Una vez más, ¿qué es lo que no? Una vez que pierdas los 403, que es la parte de abajo de esta vela diaria, la parte baja, ¿no? 403.50. Llegas a perder eso en cualquier tipo de movimiento hoy y vas a venir a los 496 con un con un extremo en los 389. Y aquí es donde tendríamos que poner atención. ¿Vas a hacer un bajo más alto que este o no? Esa va a ser la pregunta del millón. Por ahora tiene cara que esta vela topera definitivamente es topera y la confirmación te la da por abajo. Cualquier cierre hoy abajo de 408 te confirma que vas para abajo. Microsoft se ve bajista, tiene cara de buena oportunidad, pero de nuevo, todo está en una tendencia bajista, tíos. Todo, 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 todo. No importa lo que te digan las noticias. Recuerda, tu Paco favorito que leyó todos los lados de la noticia para poder enterarse mejor. Nel, ¿ok? All right, señor, get ready. Ready for Inovix. Nice. Wow. Yeah, it's the end of VIX. That didn't work, but Inovix looks just terrible. Really looking. I'll give you that one. That was pretty good. Yeah, it's looking bad though. I mean, as bad as it could be, like closing monthlies under the all-time low is just like recipe for disaster on any chart. Low was just kind of supposed to be the low that was holding for bulls, hopium and dreams and aspirations. Now being under it, well, you're in the doom zone. I mean, you have nothing but air at this point. The weekly is telling us a little bit of a story, which is, well, if you rally back up to this all-time low, you will just retest that weekly EMA 5, which is just solidified as resistance. You did have a massive top candle. Now it's, towards the obviously end, or we'll put it this way. It's not towards the beginning or towards the top. So, this absolutely still can get taken out, this weekly high here. But again, you'll just retest the weekly 5. And for the last, all year, essentially, you've been rejecting the weekly 5. No need to complicate things at all. You reclaimed it and lost it here. You have literally gone down 41% off of a weekly EMA 5, just playing into the idea this is an extremely weak chart. And now the weekly 5 touching tips with the all-time low really exasperates that resistance zone, which is something you really don't want to see if you're a bull in this chart. But if we really look at this monthly, we've been very cautious on Inovix. Whenever we talk about it, it's literally a chart that ranges, and it's been range bound. And anytime it moves up, it's extremely predatory. What do I mean by that? Anytime you enter into a monthly buy, it immediately gets sold down. Here you entered into a massive deviation. Here you opened above it. Here you got back above it. You opened below it.
Here you got back above it, massive monthly top candle. Like this is what you'd want to see, top candle towards the end of an uptrend, or move up, let's say on lower time frame, because monthlies have been, in this chart, the monthly has been in a consistent downtrend. Don't want anyone to mistake that. But like a daily uptrend shifts this into a monthly evening star where you get follow through, and that is just all bad. And towards the extreme high here at that $17 region, can see you massively deviated this zone. Once you actually got reclaimed, the 34, that's what we're watching. And then that's kind of where it stopped. So, I mean, really, since deviating the monthly 34, you have just been rejecting the 5. And now what you see is, well, now rejection of the all-time low. Where could this chart potentially find a bottom, if any at all? You have to kind of look at just 100% here. Just the all-time low of the HBDR. Statistically, this is where it's going to find some kind of bottom, and that's at $2.45. Just can't go much lower than 100%. You can see here, you were flirting with that 100%, and that is where you got a nice pop. You can't really talk about here, didn't have a lot of data, and even here you didn't have a lot of data, but still was flirting with 100%. And then you haven't hit it. So, I mean, that is still what's brewing, is 100% move at 240. And I don't think that's crazy to say. I mean, chart's literally as bearish as it could be. Bi-weekly's approaching the extremes, but it's not like we're at the 90% zone right now. Just telling you, this can easily still go down. And you have the 95%, which is the next spot at $4.21. Or about a 12% move. Weekly's getting some bounce between the 88.3 and the 78.6. But what I gather from this is you have the weekly 5, the all-time low, and also the 61.8%, all right in that $5.29 region. Again, just kind of plays into the idea any move to this zone is a short opportunity, in my opinion, for that move down to possibly that $2, $3 region. And daily kind of solidifies what we see on that weekly. Any move up to $5.30 most likely gets sold down. You even have that 5-day EMA9 shifting right in that zone. So really, I mean, that's all we have on Inovix. There's nothing good about this chart. Let's actually say the bi-monthly close. Disastrous. Forgot you even had a bi-monthly closing also under the all-time low. Just playing into the idea that, well, this is really looking to me like it wants to turn into a penny stock. But whatever it's worth, we're going to gauge the 100% on the monthly and really say, we're going to just keep going down because there's literally nothing but air. Statistically, you'll find some kind of bottom, even if it's lower time frame. Right at this 100%, that's at $2.45. So, 49% more left to go before you hit that. Anything else? Like, can I give bulls any kind of opium? Don't have a lot of data. You can't use HBDR here. Breakdown. No. So I'd be very cautious. I mean, we've always said this really on Inovix. It's just been that chart that is really fun to trade if you're understanding the ranges. Really hard to be investing. Actually makes no sense to be investing on this chart. You have never really consistently stayed above the weekly EMA 100. You've always just been in a chop zone, reclaiming it, losing it, reclaiming it, losing it. And then monthly has literally provided you no consistency on holding above a monthly 9. So if you are literally investing in this chart, you literally have actually better chances, in my opinion, of going to the casino. You'll get a free drink. It'll be a better time while just consistently putting in lower highs every single month. So now you're, at the all-time low, you're what I call in the abyss, the shit abyss of in a chart, and there's literally nothing but air going down. Watch 240 as your next spot. And if you are going to invest, I don't know why you would. There's literally no thesis. But if you love the company, then really look at the HBDR 100%. Because this at least tells you this statistically, until you reach, April at least, should stop. This should stop the move down. It should be kind of it. And maybe you get a bounce up. That bounce up could be kind of impressive if you time it right, if you're lucky.
right? It can mean like you move 52% up because you're at an extremity low. But would I be doing that trade? Absolutely not. But if you're an investor in this, well, that's kind of your last spot is $2.52, which is very disappointing if you've been an investor since here, because now you have to wait all the way down and then invest, which is what you originally should have done. And that's why you really shouldn't be fighting what the chart is telling you. I've kind of explained it now. Inovix has never really showed you any kind of long idea. Couldn't even hold above a monthly 9 consistently. So that's all I have on Inovix. Watch $5.29 as resistance. Where did I get that? That's just the last 52-week low of this chart. Now we want to see if that's going to be flipped into resistance. And so far, even on the lower time frames, it is. From that point, you've gone down, I didn't measure that right, like 12%. And that's like a brain dead, like you literally just blindly take that short and it would have made you money. Pretty insane. And forming the last lower high on the daily here. So very bad chart. 529 is major resistance. 420, 240 seems next. Flip that at 240, and we're just literally gauging that off the monthly 100%. That's literally all I have on this chart. Terrible. Thank you, senor. Yeah. Very clear. The Inovix. At least it's getting a breakdown. Yeah. Yeah. At least it's doing something, right? Like something other than fucking range. Literally. And if you did catch the range moves, you know, paid well. But if you just investing in this, yikes, honestly. That's why like the cult mentality buy the dip doesn't work. You have to let the chart tell you if it's a right chart to buy the dip. Yeah. You just keep buying the and also this is a very small experimental company. This is a company that I invested in, but I sold the rip. I got rid of all my portfolio right here around October 2025. I sold this pop at the 100 and they were selling me. But the reason why is top of the channel, EMA 100, reject. And this is where I was like, the market's going to fucking go to shit, right? I sold every single one of my stocks for my retirement account, and all of my money from my retirement account, all of it, which was, what's it called? Oklo, Roblox, like all those things, Rivian, Tesla. I'm going to put them all into one big trade. Whatever massive trade right now, this cycle gives me the best entry, I'm going to put all my money in that one thing. I don't recommend it to anyone, but I don't give a fuck at this point. It sounds more exciting than being diversified. Yeah, and you have the gunpowder, and you have the market that might give us insane discounts. So yeah, so far so good. What a time! I remember you publicly talking about you exiting your stocks right in that region. That was just chef's kiss, really, honestly. Everything top right there. It's hard to move down. Hey, listen, it's because of you guys. Without you, I'd be in the dump, so I appreciate you. Oh, thank God. I also exited my Jack in the Box position. Huh? Oh, wow. That was good. We're the dream sleep team, is what I was going to say. That's right. Dream sleep team. Dream team. Dream sleep team. Yeah, that's it. All righty. I'll get to this one. Ok, Inovix. Damas y caballeros, Inovix, esta es una empresa de las que yo les había contado, me metí, pero en esta lo tenía en mi portafolio de retiro y me salí acá, en el EMA 100. La razón por qué no acá, fue porque aquí yo ya sabía que el mercado se iba a dar la vuelta, ¿se acuerdan? Vendí mi Tesla, vendí mi Rivian, solamente mis acciones, ahora sí que mis personales, pero esta fue mi cuenta de retiro. Y en mi cuenta de retiro vendí acá. Esta fue una de las que menos me pagó, hice muy poquito, fue como 20% en todo el promedio que le metí, y la voy a dejar en paz. Les voy a decir la verdad, en mi cuenta de retiro tengo todo cash, me salí cuando les dije que me iba a salir, y lo que voy a hacer es, si Circle, Coinbase, Bitcoin, Ethereum, MicroStrategy, ¿no? Una de estas nuevas acciones, o Tesla, me da una entrada estúpidamente baja,
voy a poner todo mi dinero en una cosa. Y yo sé que todo Paco bien educado les va a decir que no lo hagan, pero yo lo voy a hacer porque me vale verga ya a este punto. Más divertido. Pueden ver que Inovix por fin, después de estar en este gran rango, está haciendo algo. Y ese algo es caer a nuevos mínimos. Por ahora, lo único que tienes que saber es que esto va a continuar. Esta es una de las empresas chicas. El problema de invertir en estas empresas chicas es que cuando se viene el tostón, estas son las que más sufren. Y Inovix, la pregunta del millón, ¿a dónde puede llegar? Para mí, casi a los $2. Si es que no se va a la bancarrota, una vez más, sería un caso extremo donde estas empresas chicas se fueran a la bancarrota, pero se puede. Y en el caso que esta se vaya a la bancarrota, pues eso es cero. Pero si no, en $2, tal vez me aviente, no sé, le meta ahí el regalo de Jack in the Box, ¿no? $10,000, ¿no? Extras que tienes por ahí tirados. Ahí es donde yo entraría. Por ahora estás en una tendencia bajista, bajos, altos, bajos más altos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos. Y este es en una tabla de 2 semanas. Cuando estás volteando a ver esto y lo ves con volatilidad, por eso les digo, nel, tu volatilidad está expandiendo ante esta caída, tío. Y todavía le queda. Esto va a llegar a extremos. Entonces, si lo volteas a ver en la mensual, también la mensual tiene un setup de volatilidad y lo ha estado dando desde acá atrás. Y esto es lo que debería darle miedo a la gente. Viene del punto más bajo de la tabla al punto más, puede ser al punto más alto, y eso te está dando un movimiento mucho más grande en toda la tabla que te da en toda la historia. Si juntas todos tus mínimos de acá, un segundo, ahí es donde debería de frenar, ¿no? Si es que estás contando en eso, este debería ser la zona. Pero, tío, volatilidad en la mensual, la de 2 semanas, la semanal y la diaria, te están diciendo que no va a parar ahí. Esa es una de las tablas más fáciles de leer. Personalmente creo que vamos al rango, vienes a los $3. ¿Qué me haría cambiar de opinión? Empezar a cerrar. No te voy a dar este mínimo porque Inovix es bastante, este máximo, este alto, porque Inovix es bastante predatorio, te daría esto. A los 6.85 diría que este fue el fondo y a los 7.50 lo confirmaría. Pero adivinen que no va a ser justamente eso. Así que pongan bastante atención acá. Inovix es sencillita y carismática, tío. Tiene unos movimientos muy sencillos que nos van a permitir encontrar. Por cierto, ¿cómo va Tesla llegando al nuevo tope? Solamente déjenme ver que no he podido disfrutar de esto. Con nuevo mínimo. Señores, no compren aquí arriba, se los van a follar. No. Y está lista. Ahí viene Elon. ¡Oh! Se siente bien. Qué manera de navegar este puto mercado bajista. No me la puedo creer, ¿eh? Y quiero que lo sepan. Para mí esto es, me compraba antes coches y se sentía de no mames. Esto es lo que ahora se siente de no mames. Y no es, estaba bien, es verga lo que he aprendido. Y espero que ustedes también estén en la misma. Es una puta locura. ¿Ok? Una puta locura. Buen retroceso de las criptos en este momento. Pero ahí lo tienen. Inovix va a ir a buscar un nuevo mínimo. Tienes volatilidad expandiendo en la diaria, en la semanal, en la de 2 semanas, en la mensual. Vamos a ver la trimestral. Hasta en la trimestral. Y acá fue un SFP del 5, cabrón. Prepárate a ir a nutrirte hasta el fondo. No, bueno, se acabó. Es todo lo que tengo que decir de Inovix, tíos. Va para abajo. No, ahora, no estoy diciendo que se vaya a ir a bancarrota, pero estoy diciendo la oportunidad sería por ahí de los $2, $3. Por ahora no tienes nada que hacer más que esperar a vender, tal vez. Buenos días, morritas. US Oil, señor. US Oil would be much appreciated. Fire and still asleep. Perfect. Let me get that going. At least he came and slept with us, like in front of us. Yeah, at least we're all together. Exactly. We know he's safe.
I can tell he's having beautiful dreams. He's dreaming about Trump, probably. Let's get it. Let's see here. Okay, cool. Yeah, I mean, on a daily open, we went up massively, 120. Let's actually measure this out. 25% one day. So pretty insane stuff. I mean, for me, you have insane volatility on oil. She is pretty crazy. And so for me now, I mean, a pullback makes sense at this point. I mean, now with a weekly red candle, massive wick high rejection, most likely everyone's to be calling for the top. Wherever this does close, we want to be really understanding that, you know, any move down to the $76 region on oil is an opportunity. Now, for the last few years, you've been under the weekly SMA 200. We've now massively gotten above that. Yes, we're forming a wick high rejection. We're in that 120 zone, pretty insane spot. But I'm looking at this rejection as potentially giving us a move back down to $76 before finding some kind of bottom and footing and moving back up. We can go here to the monthly. And you can see here the monthly SMA 200 as well, reclaimed. And you even got a nice slingshot move. Well, you've opened above it essentially. So what we'd want to start seeing is confluence of, well, consolidation, which will turn into strength right into $70. 77, 76 to like 72. It's a big range, but you're using your weekly and monthly SMA 200 as kind of a big spot. For me, you really can't get bearish on this chart. You even have a monthly trend shift here. So wouldn't you even be, you know, the most bullish bulls looking for some kind of higher low in this region? Now we go to lower time frames. Daily obviously has a massive topping candle. This is a good, you know, kind of gauge for lower time frame shorts. We know we're not going to short into this today. Rather, most likely fill some of this wick out, form some price divergence. That is where we could potentially short if you're looking for that. But for me, I'm not really looking to be shorting oil or even longing it. Honestly, I haven't caught any of this trade. I'll be honest. This massive green dildo, I have not traded it. I know Alejandro is absolutely printing an energy, though. I know that. But for me, I just literally watched a 20% trade today. I'm like, damn, I just like would have longed oil just like the last few days in March, would have made a lot of money. But me, even thinking of that trade now, I'm like, yeah, I have to kind of use that as an indicator. We are most likely going to find some kind of resistance here. And even where we rejected, I mean, let's just see that kind of right in this. Well, we have two zones. We have this high and then we have this high. And you can see that 112 zone has kind of been a big spot. You've even wicked up before that 120s. Even here was 128 before, you know, going back under 112s and then moving down. Let's see here. Oh, wow. And this actually, that's funny. This quarterly is what took us exactly to that $75 spot. Let me see, where are we here? Okay, so I mean, a lot more volatile. We did this in 1 month, but you know, for me, yeah, it's honestly tricky because even if you started to move down to 75, this monthly would look really bad. Would look really bad. But hey, I mean, still bullish on the weekly, which will bleed into the monthly. And so for me, your big spot now is you're watching for a range. 112 as resistance. You're looking for 76 as support. You're using your weekly SMA 200. Above it is bullish, below it is bearish. So now you are above it, but you've not retested it, making that zone an area of interest. You're also using your monthly SMA 200 as confluence. Ideally, the monthly closes above, well, it's the $75, and then you come in for the retest. But if volatility wants to be tricky, then we can actually get the retest on the weekly, which will make this, you know, monthly turn kind of bad. But the hopium is that as long as you stay under $76 going into April, you will have another move up into that $100, possibly up to 112, and higher. I mean, you're reclaiming things you haven't been able to reclaim on oil in a very long time. You have to be looking at, you know, kind of this move is potentially the start of a bigger move. And look at that. You're in a bi-monthly fresh breakout.
Just look at the spike size compared You're to gonna say all the something. previous ones and how high it got. It literally is fucking. Last time it did it was not that long ago, 2022. But before that, look at that. This is not just it's done, like it's the start. And you see before that, look at the Yeah. one on the left. That was yeah. Yeah. Here's your move down, and then you just went up only. Actually, this is interesting price action because you did find a resistance here. You came down to the 98s, found some kind of bottom, and then just went up only for the last 3 months to the 140s. Now it's interesting because again, and over here you actually, it was the 5. The 5 was always your friend. And so the 5 is right in that 74, 44. No issue with it going all the way around that 75, in my opinion. So I think what we're saying is very valid. I think 75, 76 is a valid zone. You shouldn't disrespect the weekly SMA 200 reclaim, and you should be looking at that as a opportunity. Now, yes, you're potentially massively bearish here on the lower time frames, but you're potentially just in a big range. 112, you have this mid-range. Not really looking at these meme lines for the lower time frame, but I'll look at this red one and I'll extend it out. Here, that's at, what is this? $87.23. Get below that, even on like a daily, you'll get that move to potentially test that daily 9 at 78, and at that point you have to be just looking for a wick down to 76. But for me, in summary, I mean, yeah, oil is putting in some pretty massive price structure shifts here. You are in a monthly trend shift. I mean, you're potentially in a quarterly trend shift here, taking out the last major lower high. That always will mean we don't long higher highs. We don't want to be late to the party. That's not fun. Rather, let's look for a higher low. Let's gauge that $76 region, and then let's look for a spring there. That's where you form bullish price structure. This is when everyone starts calling for a top on oil, and then this is when oil can make its leg up to 140s. At this point, I don't see any reason why we're not going to go to 140s as long as you hold above $76. Specifically, $75 and $76.33 specifically. As long as you hold above this region here, you are going to move up on oil. And it doesn't matter if the weekly is putting in a top candle. To me, that just will correlate to confluence of a pullback to produce a higher low. The weekly SMA 200, your friend, and as long as you're above that, you have to be bullish. Simple as that. And even on this move up to the 140s, was the big bounce zone. Had a very aggressive pullback. You did end up retesting it. This was an opportunity. And then here you went to your monthly 34 or your weekly 34 before going up to 140s. So let's see kind of where we're at now. So here's your weekly 34, the $66 region, your weekly SMA 200. Difference was you actually had to cross. No, you didn't. Never mind. Well, yeah, you did actually. I mean, you got all the fast moving averages back above the slow moving average, which is bullish. Still has yet to happen yet. So in my perspective, you're more in this environment. And you should get a weekly SMA 200 retest before the next leg up. And this will just be an opportunity. And really, if this is going to be like a spring zone, you should just act like this. Like you don't get a lot of opportunities and you move up. And then that just sparks the next move up. And I'm sure a lot of people were calling for some kind of top here before we aggressively spike down to the weekly SMA 200. Already a trade you were already looking at. Any move down to that is massively bullish before we ended up going down 34% and then pumping 190%. So 34%. Let's see here. Obviously, it'll be a little more. Oh, wow. That's actually interesting. That's 36% from this high down. You get the retest, then we pump 200%. You have basically the same trade. Or not really, but well, in terms of levels you do. But I mean, this will obviously reach over 200. I'll accurately show that. I kind of botched it. 220. It's like a $245 oil, US oil. So not the best, but I hope that makes the most sense, right? Because as long as you're going to stay above a weekly SMA 200,
you are going to be massively bullish. Last reaction was very bullish to the upside if it held, and this did give you a 35% pullback, kind of similar to the setup we have literally here, 36% pullback to a 200% breakout. It kind of makes sense when you only view the moving averages, right? You just kind of see, look at the rejection off this weekly SMA 200. I mean, this gave you a 31% rejection. So we have to be looking at that as a big bounce zone. Am I thinking oil has topped? No. It's really wild oil. And I think the easiest thing to do is just stick to the levels. As long as you're above the weekly SMA 200, it's not topped, it's bullish. You're more likely to form a higher low, retest it, and move up. And I think a move up from $76 easily can correlate to $112. Just retesting this region again. You get back above $112, that's your trigger. You are going to start moving up towards 140s. 140s may actually break out. You might actually break out from there, but regardless, we'll keep using the all-time high as kind of an indicator. You get any kind of reclaim of that, yeah, you have to start really looking for like a $200 oil. Let's see here. Monthly, let's go to the weekly HBR. Anything else? Nothing. Interesting to see. Well, that's interesting. 100% at $450. I mean, unlikely, but a little crazy to see that step up. 5 day as well, huh? That's unlikely. My God, what the heck? Okay, so we are not going to reach that. I can promise you. I don't even know what the 100% is on the 5 day. Interesting. Kind of weird to see these daily ranges so high up. I mean, every single 100% is a major move up, even like on a daily. And I mean, the 97.5, you are just still holding above. Interesting to see that. And just plays into the idea oil can move up, I think, a lot more than where it currently is. I think where it rejected today makes a lot of sense. And I think you're now just in a trend shift on the higher time frames. And for the next few weeks, you're going to have some downside, which will correlate to a higher low. So I'll be watching for this retest for ETA. I'm in no position to be longing oil until we actually reach the 70s. And I'll be playing this weekly SMA 200 with ETA, and I'll be patiently waiting for the trade here. So that's it. What was resistance should be flipped into support. Doesn't matter what asset it is. It just takes time. Yes, indeed, it does. Thank you, senor. Although not in oil, apparently. It takes 2 weeks. And then that's that. Yeah, well, and then that's it. So maybe to the downside, it'll be super aggressive like these volatile stocks, and then that'll just be an opportunity. For me, though, I'll just be watching that weekly SMA 200 for a long, honestly. Big time SFP of this area in many ways. This is not a pop. This is something that's going to happen. And I know that everyone is getting used to it and understanding it from the point of view of like the news and saying that it has to do with the war. But one of the videos we made here a month and a half ago, I said there's going to be an energy crisis. All of these things are going to spike. And it's not related to the war. It's related to the AI thing. Elon Musk came out and said, and by the way, I know this for a fact. Like, I know that that's me. At least that's the reason that's driving real demand in the real world. So I know that. And he's saying, just think about this, because AI is like the biggest thing we have as a priority in the United States, right? So if we have AI as a priority in the United States and basically the world, we know one thing. There's going to be a lot of chipsets that cannot go online this year and next year based on energy availability. So if you know that there's going to be a squeeze on something that pays for energy really well, that squeeze is coming in dollars. That squeeze in that sector squeezes the dollar at the same time. What you're seeing is end of cycle stuff. And also, they even like to make it easy, even on dummies that believe in the war, they made it easy on all of them. 2022, 4 years ago, because these are 4-year
8-year, 16-year cycles, right? Within 4 years ago, February 24th, they told you on February 24th, 2022, right here, they told you Russia, Putin, and then we went all the way to here, right? They gave you the same fucking excuse back then. Awesome, right? The Russia, the war, the bum. Well, Iran, dude, it's repeating itself to a T. Even the Bitcoin movements are kind of like 3 days off from the cycle of 2022. If you go look at lower lows, higher highs, and I mean that has been our secret from day one too, to understanding this. So the point I'm trying to make in here is any sort of narrative that has to do with war, that has anything to do with anything other than just pure demand of oil and energy is retarded. And two, the fact that they're using that and that most people that analyze the news, because they remember, I was watching Barrett and his boys, right, do the show, and they're talking about geopolitics, dude. Like you're a fucking goddamn trader, dude. Shut the fuck up. The fuck do you know about oil and dynamics in energy? I'm pretty sure he doesn't even understand the basics of how a company operates. Like most of these people, they study the theory, but they never have used it. They don't own a single fucking business outside of their YouTube channel, I think. That's what it sounds like to me. So all these people have been trained to think oil, because of war, it's going up and it's not related. But it's identical to 4 years ago. It's identical to 2008 because we're at the end of a business cycle, my Negroes. It's hard for everyone to understand that shit, but it's real as fucking fuck. So you're either going to play with the big boys. Yeah, go ahead. They're eating it up. The complacent traders looking at just the war narrative and all that, they're eating it up, honestly. Dude, they're all trading based on the news. I see it. I go on Discord and I see everyone on Discord commenting like, oh, now that the war and the Trump and it's like, are you guys fucking retarded? This was coming a month and a half ago. It's like, and by the way, when the dollar finally explodes to the upside, which if you look at the quarterly, we talked about this. It's been 3 quarterly candles on the way up, holding this fucking parallel channel that goes up in an uptrend, right? With a massive SFP to the 34, which is the white one. That means you're going to the top of the range, right? They're all going to blame the dollar on some, like they're all going to blame the war, and then it's going to turn into something else, and then that's why the dollar is going up. Nah, it was going up because motherfuckers, you old retards, got rid of your dollars everywhere foreignly, and you bought gold, and then you made your dollar reserves light as fuck. The U.S. has been capturing all of its debt back. And now that there's no fucking dollars running around, you fucking idiots need to buy oil. And guess what oil fucking sells and buys in? Dollars. So there's a squeeze of oil. There's a squeeze of dollars. The dollar's going to go up. Everyone's going to blame that into something else. And then interest rates are going to come down and QE is going to start. That literally is what has been my thesis for the long time, because it's what keeps repeating itself. They just keep telling people how it happens in other ways so that all these retards are trading the news instead of like the moves. It's amazing. I mean, what these guys do legitimately being able to make people just not realize this in a simple way, and instead they're geopolitical advisors now, everyone on Twitter and on YouTube and everywhere. It's fucking insane. Go into any show about finance and economy, and they're all talking about the war. Something that literally has nothing to do with this. Nothing. Yeah, it's incredible. It's crazy. And everyone's an armchair four-star general. Good morning, senor. What's going on? Buenos dias. Everyone's a four-chair, armchair four-star general. Oh, of course. No, everyone is. I wouldn't. And I love seeing them like, I would never do this. The U.S. needs to, like, you fucking idiot. You really think the U.S. is giving you their secrets on the war and what they're doing on the news? I mean, I know these people are adults, but like, come on. Thank exactly what they're doing. Thank God we trade. They're giving us honest.
I know. Legitimately. Legit. Fucking unbelievable. All right, Mr. Farhano, you ready? You're going to be next. I'm going to do oil, Yes, and sir. then you got URA, which I'm sure it's uranium, should be pretty good. All right. Vamos a empezar rápidamente con esto que tenemos que entender todos. ¿Cómo lo empezamos? Esto fue de lo que hablé en la mañana, pero creo que es importante para el análisis, sobre todo para todas las páginas que me roban todo lo que hago, que usan mi imagen y con eso hacen dinero. Les voy a dar un poco de comer. Así que aquí están mis amigos para que se den algo de comer con estos pelos. Les han estado vendiendo a todos ustedes, a tu Paco favorito y que te está transformando en David, les han vendido a todos ustedes que la subida del petróleo el día de hoy tiene algo que ver con la guerra. No tiene nada que ver con la guerra. Si tuviera algo que ver con la guerra, ¿cómo vergas este pendejo sabía hace un mes y medio que iba a subir el petróleo? Que teníamos una crisis energética. Tenemos una crisis energética, que nos quede claro, en nuestro lado del mundo, no en China. Ahorita le están echando la culpa a China. No, es que China compra todo su petróleo de Irán. China produce más energía que todo el puto planeta junto. Y ahora, estoy seguro que ustedes han visto el segmento de 5 minutos de CNN que los vuelve mucho más calificados para platicar en esto que yo. Pero solo escúchenme, al pendejo que ha visto esto pasar, al güey que les advirtió de esto, que les dijo esto está a punto de pasar, pasó, etcétera, y solo lo hago por esto, no porque vean que estoy bien, porque eso, en mi punto de vista, tienes que ser un imbécil para no entender esto. Es loquísimo. Sí, güey, te van a dar las noticias, todos tus, y tienes que ver esto, todos tus podcasts de finanzas y economía están hablando de la guerra y de geopolítica. ¿Qué verga saben esa bola de pendejos que fueron a la escuela para estudiar algo que no tiene nada que ver con lo que están viendo? Nada. Y ahí están todos. No, es que el petróleo debería subir porque ahora viene el estrecho de Bermud y luego se van a chingar esto. Y cállate el puto hocico, pendejo. No hay energía porque tenemos grids que están completamente inadecuados, tenemos métodos para crear energía que han sido completamente no modernizados por décadas, sino cientos de años, ¿ok? Y tenemos una crisis de energía porque tenemos cosas que se enchufan a la electricidad, si lo quieres ver sencillamente, desde coches, tu secadora de pelo, tu teléfono, güey, con lo que hay cuchillos, tenedores, todo ahora es eléctrico. Todo el mundo necesita más poder, necesita más RAM y sobre todo, y se los dije, inteligencia artificial necesita un chingo de energía, un chingo. Y cuando la gente en inteligencia artificial, y se los digo desde ese punto de vista, dice, no vamos a poder levantar todos nuestros centros de datos porque no hay suficiente energía en Estados Unidos, adivina a quién se la van a dar toda. A ellos. Porque adivinen quién está en toda esta jugada de la inteligencia artificial. Ahora, esto no es por Microsoft, Google, ellos no están aquí compitiendo por hacer el AGI y la mamada. Si no te has dado cuenta, lo que está haciendo IA es simplemente agarrando todos los datos de todos ustedes, todos nosotros, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cómo pensamos, etcétera, y subiéndolos a la madre. Esto es muy importante para lo que están haciendo en este momento esta bola de hijos de puta, ¿ok? No se trata, créeme, el Pentágono ya tiene una madre que es Dios, que puede predecir el futuro, el pasado, el presente, lo que quieras, ¿no? Eso ya existe. Lo que estás viendo ahorita es simplemente todos nosotros regalándole todo, el cómo soy yo a la inteligencia artificial, y lo necesitan. Y le van a dar prioridad y ellos mismos están causando esto. Por eso yo sabía que iba a haber una crisis de energía hace un mes y medio y ahora te están contando que es la guerra. Y entonces tu Paco favorito te va a decir, no, es que el petróleo rebotó así de fuerte, pero va a empezar a caer rápido porque este conflicto se va o van a quitar al barco que esté tapando algo. No sé qué pendejadas les hayan dicho, honestamente, Dios los bendiga con eso. ¿Con qué mentira estén cayendo? Y ahora, una vez más, sabemos que el dólar se iba a apreciar. Sabemos todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque seguimos ciclos. ¿Qué ocurre a finales de ciclos? Vamos a empezar con esto en putiza, ¿ok? Los voy a llevar al petróleo primero, que es lo que estamos analizando. En vergüenza está aquí. Pueden ver el golpe que dio hasta acá y pueden ver que eso lo habíamos visto solamente en el 2022, ¿no? Que fue este tope.
Y atentos, esto en el 2008, y este fue el que yo les dije, el petróleo llegó hasta $150 acá, y esto fue donde la gente dijo, no puedo ir a trabajar más. Tu Paco favorito en este momento está de, güey, no llegó la inflación nunca, pero inflación, oh, inflación, de la inflación, ya viene por fin. Una vez más, inflación, lo acabas de vivir, hijo de tu puta madre, si no has aprendido esto, y te lo tengo que decir así porque ya no vamos a hablarte bien. Tienes que aprendértelo. Inflación no es que cosas suban tantito y que sean tres cositas. Inflación es que volteas a todos lados, tu coche vale el doble, vale el triple, tu casa vale el doble en solamente 1 o 2 años. Inflación es que vayas a la tienda y cueste 4 veces lo que compraste hace un mes. Eso es inflación. Eso no lo hemos visto desde el 2023 en octubre. Se los dije. Y desde entonces, ¿qué hemos visto? Inflación caer, y en ciertos sectores deflación, inflación volviéndose negativa, donde los precios están bajando. ¿Dónde puedes ver eso, Alejandro? En descuentos en todo. Cuando voy a comprar un coche, ya hay descuentos en el coche. Para la gente que tiene que usar intereses y que tiene que comprar crédito, ustedes están en la mierda, porque para todos ustedes el precio de todo sigue igual. Para mí no. Para mí todo lo que puedo comprar y todo lo que he comprado me lo han dado en descuento. Todo, desde playeras, sillones, lo que te puedas puta madre imaginar, todo en descuento, ¿ok? Y cuando los expertos, tus pacos favoritos, te dicen que viene la inflación de vuelta, están volteando a ver una cosa o un dato que les dan y te dicen que la inflación está de vuelta, en vez de salir a la puta calle a verlo. Por eso estás cagando todo, porque estás escuchando una bola de imbéciles que se creen ahora geopolíticamente sabios, hablando de qué es lo que va a pasar con el petróleo. No tiene nada que ver esto con ellos. Espero que la gente que hace videos conmigo coman de esto, ahí la tengan, facilita, gratis para todos ustedes. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Del gran squeeze del petróleo. ¿Qué ocurrió en el 2022? En el 2022, para todos los genios que todavía ni siquiera ponían atención, ¿no? En el 2022 tuviste exactamente lo mismo. Es idéntico. Obviamente tuviste un evento, un pre, para poder confundirte chingón y no saber, eso fue COVID, pero justamente aquí, en enero del 2022, aquí, una vez que subió el petróleo de $76, esta línea de acá, ¿ok? Y esta línea acá se va a mover hasta acá. Bien, una vez que subiste aquí, llegaste a los 120, $130 por barril. ¿Qué ocurrió? ¿Alguien recuerda qué mierdas ocurrió en febrero 24 del 2022? ¿Quién se acuerda? La guerra con Putin y Ucrania. Ok. ¿Y qué causó? Que el petróleo subiera de precio. ¿Hasta cuándo? Hasta enero del 2022, y de ahí cayó a un mercado bajista junto con todo el mercado bajista. Ok. ¿Y qué ocurrió por ahí de enero del 2022 con el dólar? Porque recuerda, compras el petróleo en oro. Enero del 2021, abril del 2022, enero del 2022. El dólar había modestamente subido tantito para después irse desde acá, ¿no? Lo pueden ver. Déjenme quito esta línea. Un segundo. Ahí está. Me regresé. US Oil, no, dólar. Y esto es lo que quiero que entiendan, porque tu Paco favorito no puede comprender esto. Sí, fueron a la escuela, sí, escribieron libros de economía y finanzas, sí, te han dicho cómo estudiar y leer todo esto, pero ni ellos mismos lo entienden. Y esto es así de fácil. Cabrón, enero del 2022, aquí, ¿qué pasó con el dólar? Por dos cosas, monedas estables, fue cuando empezamos con ello, y el petróleo. El dólar acabó de subir, y tienes que verlo, fue al mismo tiempo. El dólar acabó de subir hasta julio del 2022. Julio del 2022. ¿Cuándo dejó? Tienen que ver esto porque esta es la misma relación que va a aplicar este año, igualita. ¿Ok? Crude oil. ¿Cuándo dejó de subir? En enero del 2022. Entonces, apenas en este movimiento para arriba en el 2022, tío, estás aquí, en el petróleo. ¿Se acuerdan que les dije cuál va a ser el cisne negro de este ciclo? Y ahora, recuerden, las narrativas, las historias que les están dando y les están vendiendo son mentira. Por eso sé que todo esto está ocurriendo en la forma en la que está ocurriendo y les he platicado 1000 veces.
¿Cuál es el cisne negro? Vamos a ver, espérame, me echo más para atrás, simplemente en mi gráfico del dólar. ¿Por qué el cisne negro es el dólar viniendo a esta zona? ¿Y por qué es esto? Porque es idéntico que 1986. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué esto va? Porque el petróleo va a subir hasta su puta madre si está apenas empezando a subir, porque hay una crisis real energética y ahora aumentale encima que tienes una crisis de dólares. Esa es la última que te va a dar. Cuando el dólar ya esté en 104 puntos, el DXY, ahí es cuando todos ustedes van a voltear a decir, no mames, el dólar está subiendo. Ahí es donde se van a empezar a dar cuenta, ya que pasó. Y ahí la bolsa debe estar en la mierda, todo. O sea, ya estamos en la mierda, pero debería todo estar más en la mierda. ¿Ok? El dólar está amarrado al petróleo porque literalmente la mayor cantidad de settlement en dólares, en petróleo, es dólares en el mundo. Tienes un squeeze de petróleo, de energía, y tienes un squeeze de dólares, pendejo. ¿Dónde crees que va a acabar esto? Y una vez más, adivina qué ocurrió en el 2020. Vamos, espérame. 2000, esto es 1985, ¿no? 1985, 2005, 2008. Esto, comparado con el 2008, no lo es, porque no tienes la banca ni las empresas haciendo lo que hicieron en el 2008, que fue lo que usaron de salida. Lo que tienes es la fuerza económica total de Estados Unidos creciendo como loca, entrando en un nuevo QE que empieza en enero del 2027, entrando en un nuevo paradigma financiero donde los bancos y la deuda de Estados Unidos cambian su dinámica, donde el dólar se fortalece y destruye absolutamente todas las monedas. Y cuando te digo esto, imagínate lo que va a valer el euro, el peso, la libra y todo. Hasta ahorita seguimos de acuerdo al plan, todo sigue jugando porque es idéntico, no tengo que, una vez más, no sé ver el futuro, no, nada de eso. Y una vez más, soy uno de los güeyes más pendejos que podrías conocer en tu puta vida. Y te lo digo de corazón, güey. Esto ya pasó 1000 veces. Nada más todo el mundo está mega pendejo por estar viendo mega pendejado por estar viendo las noticias. ¿Ok? Ahora, estoy seguro que tu Paco favorito en este momento te va a decir que el petróleo va a caer y no sé qué. ¿Cómo sabíamos nosotros que íbamos a llegar a donde llegamos y todavía nos pasó más? ¿Se acuerdan que habíamos medido esto? Se había dicho, mides el triángulo de ahí a la parte plana, ¿no? Que es esta. ¿Y dónde lo habíamos puesto? Lo habíamos puesto que iba a llegar hasta acá, a los 111. No, perdón, no es cierto. Era más bajo porque a mí me sorprendió eso. Era aquí. Eso. Y aquí está. Aquí es donde lo habíamos puesto. Por ahí de los 102. Ya lo rompimos. Una vez más, ya fue el final de esto. Nel, güey. No, 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 no. Te queda todo el camino. Y una vez más, ¿qué decimos cuando tenemos una de estas velas? Para todo el mundo que está viendo esto, ¿qué decimos cuando vemos una de estas velas que sube un chingo y luego baja? Es para que nadie se dé cuenta que vas a hacer esto lentamente de vuelta y vas a continuar. Lo vimos en Bitcoin, lo vimos en la dominancia de Bitcoin, lo vimos en el peso, lo hemos visto en el dólar, lo hemos visto en todos los gráficos uno por uno. El petróleo va a continuar subiendo. Buenos lugares para poder agregar a tu posición, $86 sería mi opción A, mi opción B, 76. Entre 86 y $76, si es que se llegan a dar estas entradas, es donde yo estaría buscando un bid. Güey, si llega de vuelta a la zona de breakout, que sería una mega mamada, es esta de vuelta, literalmente. Abajo de 76, ahí sí me voy a cargar de petróleo. No de empresas ni de nada. Aquí el tío Salo se carga de petróleo. ¿Ok? Me van a decir el árabe, aunque sea árabe. El petróleo va a continuar subiendo. Tiene bastante que seguir. Personalmente, yo creo que sí vamos a reventar los máximos de acá, porque ahora tienes el factor dólar con escasez mundial a un nivel mucho más grande del 2022. Esto fue escasez de dólares. No había dólares, no podían comprar petróleo. Yo sé que te lo vendieron que fue COVID. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo es que la caída empieza en el 2019? ¿Ya todos sabían? En realidad la caída empieza acá en el 2018. Entonces quiero que sepas, esta caída del petróleo a negativo es porque no había dólares para comprar petróleo.
en todo el mundo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fingió que había una pandemia para poder imprimir un chingo de dólares. Ahora no lo tienen que fingir, cabrones, lo tienen con las monedas estables. No me lo han creído por años, pero se la van a comer todas y se la van a perder todos. Y aquí vamos para arriba. Gran tope en estos 119, va a continuar. Puedes ver volatilidad en la de 2 semanas a la alza, puedes ver volatilidad en la mensual a la alza, puedes ver trimestral con volatilidad expandiendo. Y si ponemos la de 6 meses, acá estamos a punto de expandir en volatilidad. Todavía ni siquiera expandes en volatilidad. Puedes ver que aguantó perfectamente la línea que viene desde 1998, perfectamente aguantando estas velas de 6 meses, ¿no? Rebotaste un bajo más alto, esto es muy alcista. No hay cómo verlo de otra forma. All right, Mr. Farhan, usted es mexicano. Let's go with URA. Let me share my screen. There we go. And here we go. Welcome. You are a anus. You're anus. You are anus. We are all anus. In a way, you're I right. am. It's just we take our head and our face to be the showcasing thing or feature of our body. But what if we walk backwards with our assholes open and they just scream like Ben Affleck does with his mouth? Then we would all be featuring our assholes, and then we would all be anus. You're right. So in a way, you're right. And in my situation, I've got my cabeza right up there. You're what? My cabeza, my head, Oh, straight up there. Not much room left. Get it, senor. All right, I'll start with the quarterly, and see if there's enough data for 6 months. And no, so we'll stick with the quarterly. So on the quarterly right now, momentum is starting to freshly flip back up. It did try to make an attempt to the downside, but it's bouncing right at that moving average within the bullish control zone, with volatility once again going into an expansion phase. And the jewel is now starting to lose the downwards curvature and once again flip back into an upwards curvature. And this is looking like it's going to flip into a buy signal pretty soon here. We go along back with the price action, and you see the monthly, the quarterly has given us a fresh silver cross to the upside, and this is a pretty powerful silver cross. It's usually the one that ends up getting the 9 EMA dragged into price action, but that hasn't happened just yet though. The 9 is still sitting right along the 50% on the HPTR, right about $36, $37. And right now we have currently swept the previous high, and as long as we are closing below this previous high, this is more so like a liquidity grab and a swing failure pattern for a little bit of a pullback / consolidation. And if we do close like this, ideally for bears, or not necessarily bears, but people who want to catch a little bit of a pullback or a higher low, you want to see a close below this is 78.6% at about $45, $44.97, and then from there you should see a little bit of a consolidation / pullback attack this 9 EMA wherever it is at that time, and right now it's at about $37. But it's going to rise with every single close, and then if you do see a massive pump over there, then that's going to have the 9 EMA dragged into the price action, and then that's where you'll get your reconnect. And if you would get your price to just pump and pull the 9 EMA into price action, you're likely going to find yourself somewhere around the 97.5% to the 100% range on the HPDR. And that would give you a range between about like $70 and $76 to the upside. And this is what we had last time when we had our busting action. We went all the way up to that 100%, and we kept topping out there before we got our pullback. And we haven't really tapped the 100% yet. We've only tapped the 88.3% so far. So every one of these moves took us to the 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. You get the idea. And even over here, 100%, 100%, 100%. So the logical idea would be that if you were to get that breakout from here, that would take you once again to that 100%. That's a very good size move from here. From where we are now, that is like 50% move to the upside. And we're also getting this alongside that first silver cross, this move up. There's some divergence present here. There's some slight bearish divergence between these 2 points because there's a lower high in momentum with a higher high in price.
but this will require a close below $39.95 to confirm. And if you do confirm that, that gives you a target down to this cross itself or towards slash the median, somewhere between like 29, 30 bucks and about like 26.50. And at that point, you'll be putting in hidden bullish divergence because you're likely going to take out these previous lows on momentum with price making a higher low. Monthly is also starting to flip down, starting to approach the edge of the bullish control zone with volatility going into contraction. And the monthly jewel is giving you a fresh sell signal here. But you do have a bullish cross in the background with the pink crossing above the yellow. It is happening in the bullish control zone, so it's not going to be as powerful as if it would happen down here. But you should still get a move regardless because this is a monthly setup. Oops. Zoom out a little bit. Let's go back in. And we are putting in kind of a top right here. Where as long as we are trading below about, what is this high? $62.28, it is more likely to consolidate. Let's pull back a little bit until you take that high out. And right now we've already started to lose the 78.6%. And if we close below the 78.6 at 54.77, probably going to pull back to at least this 38.2% right now, which is at about $42, $43. 2 week is also flipping down. Let's go back to momentum. We are losing the bullish control zone. Volatility is now very close, but getting back into extreme lows. And if you look at the jewel is starting to curve back around and give us a fresh buy signal. The curvature is not the strongest. It is starting to go flat a little bit, but it's still on the buy signal. If this goes into neutral and then sell here, this would be a rejection of the bullish control zone. And that'd be quite bad because then that would take us to the bearish control zone like we had right here, where we rejected the bullish control zone 2 times around, went to the bearish control zone, another attempt of the bullish control zone, rejection, and then you made your way into the bearish control zone. And right now, let me go back to the, where is it? Yeah, there we go. So on this time around, whenever we did get that rejection of the bullish control zone, we didn't have this cross here. We had the cross happen way before with the pink below the yellow, so that move had already played out. Right now, when we're about to flip into a sell signal and lose this bullish control zone, we're getting a fresh bearish cross here with the pink dropping below the yellow. That's not good, and this is happening within the bullish control zone. So if we were just simply mark this off, see what it produces. Pink below the yellow within the bearish control, within the bullish control zone. And this is a 2 week time frame, by the way. Keep that in mind as well. On. Where we go? This is right over there. Let's get like 1 or 2 more. This is really hard to do with the touchpad. Probably not a bad idea to get a mouse. And there we go. Now let's take these results. Right. That was about 17% down in one candle. Not bad, double digits.
30%, 20%. You see all of these people who are trying to bulk and put on weight, drinking these mass gainer shakes and all this peanut butter and stuff, when they're wasting their time. When the little chunk of a little chunk of uranium has 4.5 billion calories. You might die along the way, but that's irrelevant. You'll hit those macros, I guess. 4.5 billion calories for one little piece of uranium. 12.68%. And there's also bearish divergence here too, with lower high on momentum, higher highs on price. And that will confirm with any close below 49.11. That gives you a target down to somewhere around the 55 at around $37, $36. Weekly is also positioned to the downside, entering into the bearish control zone. Let's zoom in a little bit. This is getting kind of lagging a little bit. See if we're making a higher low on this as well, with momentum taking out the lows. Not really. And you're also getting a sell signal on the weekly and a rejection of the bullish control zone. 5 days also flipped to the downside, very close to entering into the bearish control zone. 5-day volatility is almost now fully reset. And the 5-day dual is rejecting the bullish control zone. Today it's currently flipping back up, getting out of the bearish control zone, but now it's at the reset zone. So it kind of has to be considered a wash here, as long as it is trading below the 20 read. Have we put in? Yeah, we're putting in some possible hidden bearish divergence as well, because we took out this previous high in momentum while price is still making a lower high. This will require a close below 49.73 to confirm. And once that does confirm, an easy target down to this 55, which is likely going to end up failing because we have bounced off this 55 multiple times before. And that's at about like $46, $47. And that also lines up as a bottom 38.2%. That bounce, which likely ends up failing, probably ends up coming down to this 100 afterwards, which is about $42. 2 days also positioned to the downside, entering into the bearish control zone. See if there's any divergence here. Zoom out a little bit. Some hidden bearish divergence also between these 2 points, because price momentum is making a higher high, but price made a lower high. And this has been confirmed on this previous candle. We have hit the easy target, which is the 55 EMA. Next target with a close below about $48.34 will bring you somewhere around this 100, which is at about 45, and the 95% is at that same 40, $44. 97.5% is at 42, what we just saw. Daily is also pointing down, but very close to flipping back up at the extremes right here, with volatility going into expansion. And we are making lower lows on price, higher low on momentum, giving us possible bullish divergence. Although this will require a close over $50.58 to confirm. And if you do confirm that bullish divergence, that gives you a move back up to testing somewhere around this breakdown zone at around like $50 to $52. Anything else? 4 hours starting to flip back up on momentum, getting back over the moving average, getting very close to getting out of the bearish control zone, with the volatility now going into contraction, and the jewels pulling out a sell signal to pin crossing below the yellow. This is happening above below the bullish control zone, but it's happening above the bearish control zone, so it's not going to be negligible. And this goes along with the loss of your 200 SMA and some consolidation right before with the bearish retest.
Usually, situations like this just give you the consolidation, the bearish retest, while these ranges can step down, and then it continues down. You do have a gap up here, though, somewhere around like $55. So if you do get that move up to the low 50s, that'd be a gap fill. Two hours also positioned up with volatility now almost at 0%, and the 3 hours losing the sell signal on the jewel, flipping into neutral within the bearish control zone. Goes along with price catching up to the 38.2%. Should continue to see move up until you tap somewhere around $50 to $51, possibly 50 to 51. And you're also forming hidden bearish divergence on this time frame as well, because you've taken out all these previous highs while price is making a lower high. This will require a close below $49.52 to confirm. And if you do confirm that, then that gives you a move down to about somewhere around 45 to $40 flat. 2 hours also starting to flip up, getting to the neutral zone with volatility at 0%, and the 2-hour jewel is losing the sell signal, flipping into neutral within the bearish control zone. Also goes along with price catching up to the bottom 38.2%. Zoom in. Currently, we want to see a reclaim of this 9 EMA close over about 48, 49.80 for $50, and then you should see it move into somewhere around this 200 SMA, which you have not really back tested that much. You got one little test of it here, and then you just dumped. And right now, that brings you towards about like $52, same number as we saw before. Although if we do tap this to 200 again, I do think we're going to go a little bit higher and have this as a trap, and then end up closing below it. And that would be somewhere around, like, I think it's 100, around 53, high 52s. Mm, yeah, okay. Starting to lose a 38.2% on the 2-week also. That's at about $51, and that brings you down to somewhere around 42 to 43, which is also the same number we saw before. And that would also be technically an ever so slightly higher low from this previous low here. We didn't make a higher high, so not something you'd be looking for to make a higher low. More likely, since you made a lower high, you're probably gonna make a lower low. But you can't front run that low. Front run the lower low. You gotta actually have to see it happen. All right, go to RSI. On sometime today. There we go. Alrighty. I'll zoom out. Nothing there. Quarterly has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $22.92. So this will be active for a good amount of time. And your next target on this divergence is the critical zone, and that sits at about $53. What do you know? Very close to that 52 number.
Monthly currently has active multiple drives of bearish divergence, 3 drives. This will be active as long as you're closing below $55 and 12 cents. And your easy target from the bearish divergence is going to be tapping the edge of the bullish control zone, which you've already tapped. The next target is going to be tapping it once again, and that level is at about 45.50. And then the neutral zone currently sits at about, let's see, about 28 bucks. But if you notice what we are forming on the RSI here is we're making a beautiful little inverse perpendicular or inverse head and shoulders. You got your shoulder right there, you got your head right there, you got your shoulder right there, and your neckline is somewhere around the edge of this bullish control zone. So if you get another move down to that edge of the bullish control zone around mid 40s, low to mid 40s, as long as you're holding this on the closing basis, you should then get this pattern to play out, taking you into the critical zone, which is right now at around 83 to 83.50. And these patterns are usually a lot more effective on momentum oscillators than they are on price action, because more people are looking at them on price action than they are on the momentum oscillators. Not much. Daily's also got active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below. Come on. Really hard with the touchpad. $56.45. And your next target off of that is going to be the bearish control zone, and that level sits at about 46, 47, with volatility now expanding from extreme lows. And 4 hour currently has active. Actually, we're invalidating the invalidating the local top now, making another local bottom. And this local bottom will confirm with any close below $48.88. And that gives us a move somewhere into the edge of the bearish control zone to the simple moving average. And that puts us between about 50 bucks and 53 bucks. Similar number we saw before. And 4 hour currently also has a local top coming in now, invalidating the hidden bullish divergence. And that takes us into the bearish control zone, which we're already in now. And if we were to come up and test somewhere around the edge of the bearish control zone to the simple moving average, that is going to be resistance. And that puts us around 49.50 to $52. Very interesting. Similar numbers keep coming back up. And 2 hour currently has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over about $48.58. And your next target on that divergence is going to be the neutral zone, and that's at about 52 bucks. Nice. We'll look at momentum. You are a
quarterly on uranium is currently, or not uranium, uranium ETF is currently freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $45.58, which is very close to flipping back up. In about 22 days, this will flip back up, and if this does flip back up here, the significance is going to be maintaining the bullish control zone, and that usually takes you into the critical zone next. And you've already flipped this into an uptrend now, so logically you would be testing somewhere around these highs next. It's going to be a long time for this to play out because this is a quarterly chart. Monthly. Monthly is also positioned to the downside with volatility now contracting from extremes, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about $57. 2-week is currently freshly flipped up, right at the edge of the bearish control zone, so it's rejecting the bearish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $50, 49.40 to be exact. Weekly is freshly flipped down, rejecting the bullish control zone. Going to be flipped down as long as you're closing below $54.20. Right along that low 50s, if you were to go to, just be attacked with all these pivots. 5 days well, freshly flipped down, rejecting the bullish control zone. Going to remain down as long as you're closing below $56.80. 2 days also flipped down with volatility now, I believe, just about to go into expansion right at that moving average. And it's going to be flipped down as long as you're closing below $52. Plus, it's entering into the bearish control zone. Daily is also flipped down with volatility expanding from extreme lows with a durable death. And you're going to remain flipped down as long as you're closing below $56. Alrighty. I hate how laggy sometimes trading view gets. 4 hours currently flipped down. Where's the pivot? Close to flipping up, and it will flip up if you can close over about 51.50. And flipping up here will be a rejection of getting out of the, or getting into the critical zone. And you are making an ever so slightly higher low from this low here. Let's look at what price is doing from this low here. Price is making lower low, giving you bullish divergence between these 2 points. This will require a close over 51.50 to confirm, and then that should send you back up to somewhere around this breakdown point in this gap at about $55. Okay. 2 hours also currently freshly flipped up right at the edge of the critical zone with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $48.40. Should take you towards somewhere around the edge of the bearish control zone. Lines up with somewhere about this 21 to 200 SMA, that same $52 zone. High probability at this point the pivot will go up, momentum will flip down. You'll put in hidden bearish divergence and then send it back down again because you'll be taking out this high on momentum at this point. And this high on momentum is goes along with price at about $53. Let's run it back up. No. All right. So on the high time frame, this thing kind of doesn't really look the best because it is an ETF, but it's not looking really the worst. Not looking as bad as some of the other ones we've seen. It is now turning what was in a macro long-term downtrend and flipping it into more of an uptrend. And we do have the very high time frames do have momentum still flipped up. Like the 6 month is still flipped up with volatility support. You get the quarterly very close to freshly flipping up with volatility support. And if it does flip up here, this will be maintaining the bullish control zone. That'll take you into the critical zone. You see on the monthly, momentum is starting to flip down, but it's getting closer and closer to the levels where it flips back up. And as you go down, it becomes even closer to flip back up. Like the 2 week is already flipped back up. The weekly, it's very close to flipping back up. I believe 5 days freshly flipped down, but also close to flipping back up.
The 2-day is also very close to flipping back up. Daily is also very close to flipping back up, but as you go lower, it's already starting to flip back up. So as of this moment, based off of these low time frames, which are starting to getting very close to flipping up or flipping up already, I would expect to move into somewhere around somewhere between $52 to $55, and we have to watch the reaction at that point. If you get a rejection around that point, or you make a local top here, I'd expect to move down to tapping somewhere around low 40s, maybe high 30s. But if you do tap that $55 first, and then that higher low is probably going to be slightly higher, maybe a couple bucks higher. And then from there, if you can get those closes over about $55, preferably I'd want to see a daily close over, what is this level here? $53.14. Then that will confirm a lot of your hidden bullish divergences and take you back up to retesting these previous highs, somewhere closer to 60 to 80 bucks. Or somewhere to close to 60 bucks, and then your new high somewhere around 80 bucks. And the invalidation will be, let's see. Weekly. Weekly close below about 42.50, and that will be very, very, very concerning. More likely at that point, you're going to sweep these lows and come down to somewhere around like low to high 30s. But that's not my bias at this moment. I'm thinking more so along the lines of a little move up, tap uh, 52 to 55. I'm not married to the idea if the move up happens first, or whether we get the pullback first is somewhere around the low 40s to high 30s, and then we get that move up to 55. Not not necessarily the most important thing which one happens or when you get it, but more so, or it's not if you're gonna get it, but more so when you're gonna get it. I think you're muted. Oh, nice. Beautiful. Yes. Looking at Mick Dix. Let's see here. I remember, and I'm not even old, when McDonald's was cheap. So, yeah, now it's not cheap. It's like you go there, you're going to spend, and I haven't been there in a long time, but you're going to spend like 15, 20 bucks. Kind of insane. But, the Well, what they got going on only right thing now, healthy too, about McDonald's, in my opinion, they have something right now, just real quick. They have something going on between McDonald's, IHOP, all the guys that are backed up by massive funds. Let's just say the top three, right? BlackRock, Vanguard, and all of those guys. These guys are actually offering you discounts on meals. So they have discounted meals. They make it seem like it's a promotion around for 30 days. They keep changing it, but it's the same. Jack in the Box is doing the same thing. Wendy's is doing the same thing. The reason why they're doing this is they realize that they've crushed the consumer. And now that the consumer is crushed, they let every single independent restaurant, like your mom's, your pops, medium-sized restaurants that don't have funding from like humongous places, to eat dick. Why? Because they're getting their costs raised by tariffs and energy prices that cannot go to the user, while McDonald's and all of these guys are actually offering you deals now. So if you go to these places, you'll find deals, whereas mom and pop shops are not. That way you destroy all of them and get rid of them, and you keep these guys. So it's now the cycle, the part of the cycle for them that goes wild. good. Like it's flipping because I Exactly. think you're right because I've seen actually on X, I think it's like a $5 meal or value meal or something now or something like that. Yeah, they I have think them. Subway's also their $5 Since foot long McDonald's are like subscription. they're like franchises, don't the individual owners have a right to say no? It doesn't really matter because this is gonna benefit them all in the long run. So you might have one bad year every 18 years. Who gives a shit, right? And all you're Yeah. doing is just squeezing everyone around you. So why not? Go ahead, Alex. I'm sorry. Oh, perfect. So, like, only thing healthy about McDonald's though is the stock. Honestly, it's just been on an absolute tear and very consistent. If you just look at it, well, from like 03 to now, it's just very consistent. You're playing between the moving averages. Any major move down, like in COVID, here just hit the monthly EMA 100 before bottoming out, getting right back above the monthly 34, and then just essentially trailing the monthly 34 on any major move down.
Now we do see we are entering, into a nice buy trigger on McDonald's. Seems like it's breaking out, taking out these wick highs, flipping it into support. All eyes on $316.65. Had a brain fart there. That's a big spot. You're essentially gauging your monthly 9 as your extremity low. You want to kind of see McDonald's hit that as support and then continue to move up. You also have monthly volatility actually giving you a setup here, meaning that even in the midst of like us moving up very slowly, but the last few months on McDonald's now has given us that breakout move, SR of what was resistance into support, while also being supported by even a monthly volatility setup. Really, the ball is in McDonald's court to keep moving higher, in my opinion. Now, you do see that you're a little under the monthly median, no big deal, because we still have 22 days left to go for this monthly candle closure. We do kind of gauge some kind of all-time high area, which could, correlate to a top side 38.2%. We've easily seen that hit before, most recently in March. And that could just be basically a $362 McDonald's stock, essentially, per share. That sounds better. Yeah, which is good. Now we have kind of like an easy gauge on where we can know we need to defend the monthly 9. And in doing so, you should keep moving up, holding the monthly median, making that move up to around 360s into March, in my opinion. You even here are pressing a biweekly breakout in the midst of a biweekly volatility setup, kind of just giving you that idea that we should just keep moving up, as shown on that monthly setup here. And you do see break the 38.2%. You'll go up to that 61.8% at $354. Here you have that 78.6% at that 368. Call it 369 for the culture. Let's see here. Oh yeah, weekly still in a breakout as well, playing into that breakout idea. And all we've done so far is just try to back test that 318 spot. So really nothing of concern on this chart. It's very straight to business with McDonald's. It's just not until you start really losing the weekly EMA 100 where you're slightly concerned. We'll give you a move down to that weekly SMA 200, where if you start losing that weekly SMA 200, that's where it becomes concerning. That's when $220 starts opening up. And you actually will start looking for a deeper pullback on McDonald's. But until then, like I said, she's been playing very to the book, trailing the important moving averages, barely flirting with the weekly SMA 200, and consistently keep making a new high. This is just like the definition of an easy uptrend. Better shown on like a monthly. So no need to complicate things. We are in higher highs. So even if McDonald's doesn't break out into March, but continues to hold above that 318 spot, you're just kind of gauging that as the next higher low area while consolidating. Why we're more on the camp, though, it's breaking out as well. Biweekly is showing that. Weekly is showing that on the HBDR. But also the BBWPs on the higher time frame are confirming expansion here. Here your bi-monthly as well. 19%. Low volatility, but most importantly, doing that SR of the September high and just kind of giving you that breakout idea. Let's see if we have HBDR confluence of a target, maybe around 360s. Let's see. Oh, look at that. Bi-weekly median at 359.38. Confluence of that 360 all-time high target within March. So really not bad. No matter you look at it, McDonald's, it looks like it wants to continue higher. As long as you hold above 318, you will continue higher. And my next spot is around 359 to 365. Let's see, maybe the daily will show us something. Daily isn't a breakdown. So the confluence of maybe getting that 318 retest. Why that's a big spot is, look at, you broke out from the daily EMA 100. You've stayed above it. You've continued to move up. So now if you continue to move down, you have to be watching a retest of the daily EMA 100 as a probable spot for a bounce, just based on this reclaim here. So it could look like we start moving down, we get the retest, and then we start moving up. Exactly what you'd want to see into the monthly. Right? You'd want to start seeing this area, the monthly 9 tested. But regardless, I still see more upside on McDonald's. And I do think if you end up getting back above the daily EMA 9, that will solidify a bottom for me. And while we've just, again, continued to have easy trading, and we've bottomed off the daily EMA 34 before moving up. 360s does continue to be the objective zone for me.
And I'd be watching that very carefully. If you break this high at 341, 360s will be very likely the next stop. It's just more a matter of, are we going to hit 318s first? Or are we going to reject, the daily 9, start moving down to that daily EMA 100, 318 first, or reclaim the daily 9, where then that gets us back within the blue zone, and then we have the objective to the median, and a little higher up to the current all-time high. Break that, there you get your 360 target. But regardless, to me, McDonald's is a very strong chart. This is something like an Inovix isn't something you'll ever invest in. But like a McDonald's, you absolutely have reason. This is strong. This is logical, and you can easily formulate a actual investment idea. This is a good example of that, in my opinion. Like, anytime we hit the quarterly 21 and 34, I will add in my investment portfolio. It's like, that's very logical, makes sense, and you'd have very good spots on your ads. Versus a chart like Inovix, where it's just hopium emotions and nothing. I understand though, experimental company versus like a McDonald's, so that's kind of the comparison, the difference. But overall, very strong breakouts likely. I think 360s next, and we'll just take it from there once we actually hit that all-time high. But yeah, very nice chart. As long as you hold above 318s, very likely we will continue to move up on McDonald's. Thank you, senor. Mickey D's, double D's. Look at these. I'll suck some tits. Let's go. Let's do it. Let's get this. Like the CEO taking that bite of his product. I saw that, and then they had like the photo of the CEO of Burger King having it, and that dude is like completely choking on his burger while the CEO of McDonald's is like about to throw up. Basically, is that right? That's what I got? I think so, basically. No, that's accurate. Yeah, all of the companies started trying their food, just kind of dunking on him, and he's calling his product like his food product. I know they call it product, but people are calling like just kind of roasting him hard, honestly. I don't understand how McDonald's than any other fucking food place. Say that again, Parham. I don't understand how he didn't McDonald's see the optics CEO is of like the video. He's like the Mark Zuckerberg of the food industry. Honestly, he's just kind of weird. He looks weird. Most of these guys are. I mean, Mark Zuckerberg took classes to be able to talk the way that he talks today. I know a lot of people don't believe me when I say that, but go back and watch Lex Friedman's interviews with him. Watch the first one, the second one, and then the third one. And you see him, how Mark goes from like being a robot to being more personable. Then he tries to be more personable, but then his batteries kind of die in a way. Not saying like a robot, but like he runs out of it, and then he goes back to being a robot. And then on the last one, he's fully him, like the new guy. And he's just, because I have a friend of mine that went and took those classes. Ain't nothing wrong with it, but he definitely took classes to be more likable and personable, because he was not. And all of those guys are doing it. It's very, it's very weird what's going on. Smart, honestly. Say that again? Yeah, I think, if you are like an example, Zuckerberg, everyone is literally roasting on that. You probably should just admit, maybe I'm a little anti-social, a little weird, get my skills better in talking and being more sociable. I think it's cool, but yeah, for those, for people who are watching the like McDonald's drama, I think it's just funny. The CEO to me is just strange, because he makes these videos where he eats his food all the time, but it doesn't seem right. He doesn't seem real. Honestly. That's the beauty of this world. There's a lot of things that just look weird, dude. Go ahead, Mark. And I'll laugh about it and everything, but I won't lie. I'll eat myself up a fuck ton of chicken McNuggets and those fries. It's delicious. We know. Don't fucking just sit there pretending you're not, because we know. No. You're like, I told you. It might not be real food, but I don't give a fuck. Exactly. No, it's fucking delicious. There's no denying that. There's no denying that. Alrighty. Yeah. Vale, voy a empezar con McDonald's. Ahora regreso a la tuya, mi Ramón de URA. Vamos a ver una tabla de 6 meses. McDonald's fortísimo. Cuando ha tenido correcciones grandes como en el 2002,
2003, llegamos al promedio del 55, pero podrás notar acá que no hay un 2008. ¿No? Básicamente tienes una caída de acá a acá, pero no se ve. Esta caída de acá fue la del 2009 al 2020, pero desde entonces McDonald's básicamente siempre continúa la alza. Algo que vale la pena ver en esta tabla de 6 meses es la volatilidad en la tabla en toda la historia desde 1975-74. Nunca ha estado tan baja. McDonald's está a punto de dar el movimiento de toda su puta vida, a la alza o a la baja, tío. Y hasta ahorita está en una tendencia alcista con mucha fuerza, donde solamente en la crisis, en la tremenda crisis de Japón del reverse carry trade, McDonald's cayó apenas al promedio del 9. ¡Qué locura! Vámonos a la trimestral, donde también está... Güey, algo está a punto de pasar con McDonald's brutal. Impresionante. 6 meses, 3 meses. Déjame ver la de un año, solamente por pinche payaso. También la de un año tiene volatilidad en el punto más bajo en toda la tabla de toda la historia. Un año, 6 meses, 3 meses. ¡Wow! Wow, vamos a la mensual. La mensual también tiene un setup de volatilidad que está intentando expandir, pero yo pondría atención acá. Esto puede que nos engañe, ¿eh? Este setup de volatilidad parece ser a la alza. ¿Por qué? Porque donde empieza el movimiento, lo puedes ver acá abajo. Todavía no hay expansión, ¿no? Si volteas a ver solamente esto, todavía no hay expansión, pero ahí es donde empieza. Segunda expansión es esta. Y son las dos verdes. La que está haciendo que se vaya de lado es la roja. Y acá esto podría llevar a McDonald's a un nivel absolutamente estúpido. No entiendo cómo se puede ver tan alcista una tabla que está en altos históricos que nunca baja. O sea, ¿qué pedo? 2 semanas tienes expansión de volatilidad una vez más y se está un poco frenando acá con esta vela. Cualquier oportunidad al promedio del 9 o hasta los $300 hubiera sido sagrada. Puta. Yo creo si McDonald's llega acá, ¿no? A estos 315, es la zona donde quieres agregar a tu posición. Esta madre nada más no baja. Semanal, tienes una vela envolvente bajista, puede que en la de 2 semanas tengamos otro tipo de cosa. Tienes una reversa, esto señala una reversa. ¿Cómo la confirmas? Tendrías que cerrar abajo de 321, que es la parte baja de la vela. Esta vela, cualquier vela después de 6, o sea, 6 más velas, incluyendo esta, cerrando por debajo de esta línea morada, indicaría que vamos más para abajo. Me gustaría ver dónde estoy en el HPDR en la de 2 semanas. En la parte alta de la zona azul. Ok, y nos está rechazando el 50% desde antes. Bien, deberíamos de caer a la media. Ya caímos. Y en el mejor escenario, al 306, que es un poco abajo de lo que habíamos discutido, hasta el 61.8%, digamos los 290. Y puedo ver el por qué. Ok. Semanal. Vienes del 78%. Habías caído acá de perder los 320, vienes a los 318, 313, 34, ok. Envolvente bajista, confirmación instantánea, estás ya en la parte de abajo. La pregunta es, lo que tiene cara es que ya pasó el breakdown. Ya viniste y retesteaste la parte baja, la parte alta de la zona azul y acá. Yo lo vería en la semanal. Esto tiene cara de continuación a la alza. Nada más, tienes un alto y esta vela va a ser tu alto y tu bajo. Puede ser, pero yo creo que tal vez regreses a los 330 y empieza a bajar. El perder los 324 en cualquier tipo de temporalidad, sea, bueno, diaria para arriba, perderlos de flashazo en lo que sea, sugeriría que vendrías a la zona de los 315 y de ahí para abajo puede ser 305 hasta los 294. Cualquiera de esta zona es buena para comprar, si se da. ¿Dónde se pondría en peligro este pedo? No, es más,
esta es tu última zona. Acá. Porque si no te estás llevando mínimos importantes. 305 debería de ser el extremo. Ahí está, 305, 304 más o menos por acá. Y me gusta por cómo se ve con las velas. Ok. McDonald's, muy fácil. Tendencia alcista, muy corto plazo, parece que está corrigiendo. ¿A dónde va a corregir? Puede que ya viste la corrección más mínima acá, pero en cualquier tipo de escenario, güey, si ves McDonald's en 304, con Toño de Valdés, ahí es donde quieres entrar y continuar. No hay nada que nos diga en otra temporalidad que algo va a pasar, a menos de que todos los setups de 12 meses, 3 meses, mensual, 2 semanas, pero es que ya el de 2 semanas se empujó en verde, fueran negativos y no tiene cara de todavía. Esto se ve alcista, estás en zona de corrección y cualquier oportunidad a cualquiera de estos niveles es grande. Así que tómala por lo que es. Primer nivel 321 ya lo tocó, segundo 315 y tercero 304. Ahí es donde buscarías que no baje. ¿Dónde te eliminas eso? Acá. Porque este sería tu bajo más, sería un bajo más alto. Si te llevas este bajo más alto, el siguiente serían los 299 y si te lo llevas ahí ya se pondría interesante. Sería diferente a lo que estamos diciendo, ¿ok? Vamos a ir con la otra que nos había puesto en putiza. ¿Dónde está, cabrón? URA. Vamos a URA, que es energía. Global Uranium. Recuerden, estos son ETFs, son difíciles de poder holdear con cojones por mucho tiempo. Estás viendo que habíamos venido, no sé por qué, a esta zona, pero si lo hicimos, no aguantamos el mínimo. Esto está en una tendencia bajista con volatilidad expandiendo en la diaria. Voy a empezar en la trimestral, en putiza. Volatilidad está expandiendo ante esta subida, pero parece estar dándose la vuelta en la trimestral. Está encontrando resistencia todavía en el punto del 50, de los $56 acá, y esta parece ser la consolidación que podría darte algo así para después continuar para arriba. Y eso no sería bajista. Lo que estarías viendo simplemente es una continuación de un retesteo a esta tendencia alcista. Lo puedes ver alto, ¿no? Bajo más alto y acá. Voy a la mensual, a ver, dame una idea. Mensual, tengo todos mis promedios justamente acá. Tengo un cruce plateado a la alza. No, todavía no. Tengo el promedio del... Sí, ya tengo un cruce plateado a la alza, pero desde acá atrás. Cada oportunidad en el 9 la hemos aprovechado. Volatilidad expandiendo nos llevó hasta acá y ahora volatilidad está contrayendo, lo que sugiere un movimiento contrario. Ahí lo estamos viendo. ¿Ok? 2 semanas, ya viste volatilidad colapsar, ve la topera, perdiendo el promedio del 9 en la de 2 semanas. Siguiente objetivo. Acuérdate, ¿qué es lo que ya hiciste? Alto, bajo. Alto más alto, bajo más alto. ¿Ok? Si continúas esta tendencia, debería de ser más o menos bajo este estilo, que agarre el 21 y continúe. Si pierdes el 21 y te llevas el mínimo en los 47, vas a venir a buscar los 42. Si llegas a los 42, ya te llevaste estos mínimos y vas a venir a buscar los 39. Y aquí es donde digo, donde tranquilamente esto podría poner algo así, que se vea súper bajista y continuar a la alza. Semanal también, después de volatilidad expandiendo a la alza. Ahora, este es un doble tope de libro, una M de McDonald's. ¿La pueden ver? Una vez que te lleves esta estructura de acá, en los $46, vas para abajo. Y ahora, doble tope, ¿quiere decir que se acabó? No, puede decir que vengas para acá y ya, simplemente. Diaria. Diaria estás perdiendo el promedio del 100, lo estás intentando recuperar. Básicamente lo que quieres es cerrar por encima de los 50. Esta volatilidad expandiendo es a la baja, por más que parezca otra cosa, y eso nos debería llevar a los 45. Una vez más, de llegar a los 42, llevarte estos dos mínimos, te va a quedar este acá en los 39, y si te lo llegas a llevar, vas muy probable a venir más o menos a esta zona de 28,
a $33. Ahí es donde estaría la oportunidad, de mi punto de vista. Esto continúa en una tendencia alcista, sobre todo viéndolo en la mensual, tío. La mensual te lo enseña perfecto. Tienes un patrón de Estados Unidos acá. Lo único que tienes que hacer, recuerden que eso le pusimos nosotros de mamada. Este es un patrón de taza y copa, taza y agarradera. Esto es lo que seguiría y es lo que te daría. Pero por ahora parece que estás yendo para abajo antes de ir para arriba. ¿Y cómo estaríamos mal si ese es un nuevo máximo histórico? Es la única forma de probarlo. Porque por ahora ya hiciste el máximo, deberías de ir a buscar un mínimo. Es todo, es todo, es todo, es todo, es todo. Y en realidad es todo, porque ya nos quedan 5 minutos. Yo creo que ahí la vamos a dejar en putiza. Voy a dejar que estos cracks se vayan de vacaciones a donde quiera. No, no, que se vayan ahorita. But, ladies and gentlemen, we're done, officially done. Is there anything you boys like to say before we continue? Anything we'd like to look at? Mr. Farhana, you didn't come in the morning for Bitcoin, but I'm sure you have some thoughts. Yeah, for me, Bitcoin is basically same thing as before, mainly just that range between 65 and $69,000. And if you can get acceptance above that 69.2 to 69.5 area, then maybe we can finally see that last hurrah into the 74 to 76,000. If we lose 65,000, then probably just gonna start dumping. Yeah, same. Alex? Yeah, beautiful. Yeah, same thing. Watch the 2021 cycle high today, and we have a Discord short currently running right off that level, which is green right now. So we're just watching that all day today. Good job, you sick fuck. All right. Excellent. Good job, you sick fucks. I'm sorry. Thank you, guys. Have a fucking awesome day. Enjoy. Muchas gracias. Thank you, boys. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Hasta luego. Thank you. Gracias, Alex. Vamos en putiza. Me vuela la cabeza lo evidente que es ahora que pongo atención y que nadie lo mire y se pregunte cómo puede ser esto un mercado libre, dice Elías. Jack in the Box se fue al pito, hermanos. A quien está esperando esto habíamos platicado, pero creo, ahí honestamente me salió mal y es por eso que les digo que no copien y aprendan. Acá les dije a todos, Jack in the Box, si se llega a llevar mi entrada, me voy, porque eso quiere decir que va a ser un bajo más bajo y lo está haciendo. Está en 13.47. Honestamente, si vas a comprar Jack in the Box aquí, no creo que esta mamada se vaya a bancarrota. Si entraste donde yo entré y no te saliste, no estás muy lejos, estás $1 fuera. Ya esta es una caída más grande que la del 2009, 2010, 2000, todas combinadas. Si Nike está tan mal, se puede jugar con un short. No quieres jugar con un short que tome para siempre. Nike es una de esas empresas que parece que va a desaparecer eventualmente o va a cambiar mucho a un modelo de negocio que no puede, que no es como el de ellos ahorita. Nike está en caída libre y continúa, está a punto de llevarse este mínimo de los 52. Y una vez más, el futuro de Nike, para quien se lo esté preguntando, que le dé casual, no, como de, ¿qué podría pasar? Nike no puede competir en este planeta ya. Ya no puede. Solamente empresas de IA, tíos. Esta empresa, literalmente Temu y todas las empresas de marca, estoy en el negocio de la ropa, no veo cómo vergas esto tenga un chance alguno de regresar. Soy yo. Cada quien haga lo que sea. Por eso llevamos 2 años cagándonos en Nike desde que empezó ETA cuando vimos esto. Porque todo el mundo estaba esperando a que rebotara y rebotara y rebotara y rebotara. ¿Cuántos de ustedes empezaron acá, que vinieron al show por Nike? Porque habían visto la oportunidad acá donde decían, güey, es que en el mundial y esto va a pasar y cada que viene esto sube. Pero es que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, tíos. Ya no es lo mismo. Entonces, Nike, lo único que tienes que entender es bajo, alto, estás buscando un nuevo bajo mensual. La pregunta es, este pequeño bajín de acá en los, perdón, este bajo de acá en los 52 va a aguantar, sí o no. Ahorita estás a punto de cerrar este mes en 22 días el peor de toda la movida para acá. Pierdes esta zona, tío, la de los 49, y Nike viene a entre 40 a 27. Esta tabla no tiene ni volatilidad. Esto está,
volatilidad en la trimestral está subiendo ante la caída. Sí, literalmente tienes que tener, lo único que tienes que hacer es entender tantito análisis técnico para no tragarte esto. $12 meses continúa rechazando el promedio del 2. No mames, del 21. Esto ya se mamó, tío. Depende qué quieres hacer con Jack in the Box, Juaco. Esto es lo que yo les estoy diciendo. No me gusta que me copien nada más sin entender y aprender lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita yo tengo una deliciosa posición gratis de cash, ¿no? Otra vez, para meter en, porque para mí esto fue un juego, para poner en una de mis posiciones buenas. ¿En cuál lo voy a hacer? Estoy viendo ahorita Lucid está en 10.15, no lo voy a poner ahí. Estoy viendo Circle en 110, no lo voy a poner ahí. Perdón. Estoy viendo Coinbase en 195, definitivamente no lo voy a poner ahí. Tesla, 389. Yo solamente estoy esperando a que regresemos a máximos históricos, como todo el mundo dijo. Fíjate haber vendido aquí arriba lo delicioso. Uf. Y es muy chistoso esto, cabrones. De verdad, lo de la guerra y todo eso ya entendí. O sea, los veo ya a los usuarios entre ustedes. Les digo, hoy en la mañana, un amigo mío le responde a otro, la razón por la que Tesla está abajo es porque hay una guerra. Es la mejor manera de poder hacer, o sea, esa psicología es una mamada. Una mamada. The Circle, señores, tranquilos, el plan sigue siendo el mismo. ¿Quieren diario un poco más de actualizaciones? Sigue siendo igual, Coinbase sigue siendo igual, nada ha cambiado acá. Ahora, en Circle puede que sí hayan cambiado las cosas porque sabemos a qué parte ¿cómo se dice? ¿A qué parte del ciclo esto le pertenece? ¿No? Que es la primera, son monedas estables y volatilidad en monedas estables. Pero les quiero decir esto. Viendo el mercado, la bolsa, cripto y todo cómo está ahorita, tengo más, todavía más certeza de que va a caer todo. Todavía más. Y bastante bien, ¿eh? Estoy hablando de una buena entrada de ciclo. Y aquí lo padre es, ya, y esto es, ¿no me creen que el gobierno de Estados Unidos puede leer el futuro? ¿Me pueden decir cómo vergas está preparado QE sin que nadie de ustedes entienda en enero del 2027? ¿Alguien me puede explicar por qué esa fue la fecha que habían escogido? Pueden ver todo, ¿no? Cómo está jugando. Son unos putos cracks, cabrones. Qué rico. Un saludote hasta Florida, mi estimado Joaco. ¿Qué más? La rutina estar mamado. Toño, preguntas. ¿Qué quiere decir Alex cuando dice agregar a cualquier retest? Imagínate que estamos haciendo un corto en Coinbase, digo en Circle, ¿no? Donde estamos acá arriba. Que le queramos hacer un corto como esto. Imagínate que tu primera entrada fue. Espérame, moví algo ahí. Eso sí lo hubiera borrado. Ok. Imagínate que tu primera entrada en Circle la metiste acá, en un corto, ¿eh? O sea, estás apostando a que va a bajar. No estoy diciendo que esto lo hagan. Me está preguntando Alex. Me está preguntando Toño qué quiere decir cuando Alex dice que agreguemos en el retesteo. ¿Ok? Entonces entramos acá. Venimos, subimos hasta acá y digamos que agregaste otra posición acá, ¿no? Entonces ya tienes dos entradas. Tienes una, dos. Digamos que esto cae acá y ahora el precio está en 96. El retesteo de la primera entrada o de esta zona, que es de lo que habla Alex, retesteo, agregas, porque estás esperando a que caiga y se doble. Estás promediando lo más alto que puedas. En un long es bastante obvio, ¿no? Como cuando nosotros compramos un fondo, compramos Jack in the Box acá, acá y acá, y el promedio de estas tres entradas en lo que sube es lo que nos llevamos, ¿no? Y ahora, cuando estás armando un trade, es igualito. Puedes entrar acá, acá y acá, y el promedio es lo que te da tu entrada. Entonces, cuando te dice retestear, todo, recuerda, y Toño,
Tienes que aprender esto a huevo. El retesteo es el arte más bonito de cripto y de cualquier tipo de trade, porque es donde mejor oportunidades te da. Cuando tienes una zona que rompes, tienes que venir a retestearla lo más probablemente, 7 de 10 veces. Y no hemos venido a retestear donde Circle rompió a la alza. Nada. Nada. Todavía, y aparte tienes acá un gap, ¿no? En los 71. Esto es trap, o sea, esto me dice que vamos a regresar a retestear el breakout. Hay muchos de ustedes que se aceleraron y me han mandado, güey, me perdí la de Circle, entré en 80. ¿Crees que deba comprar más? Güey, yo la única cosa que he dicho es, yo compré en tanto. No les estoy diciendo qué hacer, qué comprar, porque se, se están, no sé a quién le están copiando, qué idea tengan. Yo nunca dije que Circle ya de aquí se va a 3,000 millones de dólares. Yo estoy solamente compartiendo mi plan. Y mi plan compré en 52, más del doble ya. Y sigo holdeando con cojones y espero la bajada. Y espero perder esos 50, o sea, que mis 52 se vuelvan negativos para poder agregar mis partes finales a mi posición. Va a ocurrir. Coinbase sí, Circle, yo le doy un 70% de probabilidad que sí. No un 100, pero un 70, comparado con todo que es 100. Y una vez más, la razón por qué es, sube el petróleo, sube el dólar, bajan todas las acciones y baja todo cripto. No tienes que ser un puto genio. El pedo grande de esto es cuando Circle se dé la vuelta y tengas trillones y cuatrillones de compras de... Y esto, una vez más, esto sí va a pasar muy rápido cuando pase. No sé si ya está pasando o no. Es la única cosa que me queda acá que explicar. Ok. Y con eso lo vamos a cerrar. Recuerden, mis estimados, no, solo no vean las noticias, solo no las vean, no las vean. Y lo único que tienes que ver es de qué está hablando la... Estoy seguro que hay grupos de amigos que tienes que te mandan una notificación y te dicen, güey, están atacando Irán o están atacando Israel o seguro estás en uno de estos grupitos. Deja que ellos ve lo que están diciendo, deja de ver las noticias. Esto está siguiendo perfectamente el final de un ciclo económico. Es todo lo que tienen que saber. Esto está siguiendo el final de un ciclo económico. No hay más secretos. El petróleo no está subiendo porque les están diciendo que es la guerra. La guerra, güey, lo que estamos haciendo ahorita con Irán, que les están poniendo enfrente, ya lo habíamos empezado a hacer hace años. Años. Se llamaban ataques cinéticos. Lo que están diciéndote ahorita es solamente para confundirte. Y sí, a propósito quise parecer pornstar, porque cuando me quito la playera deberían de ver lo que pasa. Y los pantalones, sobre todo. Dólar va a hacer su squeeze para arriba eventualmente cuando el petróleo ya lleve un rato. Recuerden, el petróleo va a estar jugando en estos niveles para arriba, ya que nos dan un chispazo a la alza, que te dan la idea de vamos a la alza, pero nos aventamos para atrás, cabrón. Lo que están haciendo es baiteando a toda la gente débil de la cabeza, que es toda la gente que ve las noticias, los que caen en narrativas fáciles. Sí, güey, ese ya fue el squeeze del petróleo en general. Sí, güey. Ajá. Ándale, perfecto. Y es loquísimo lo que pueden hacer honestamente con las noticias, todos estos cabrones, de verdad voltear a todo el mundo y perderse algo que ocurre cada 4 años. Es brutal. Yo solamente quiero que ya no vivas en eso. No solamente porque te enseña que puedes hacer dinero, pero güey, entiende cómo te tienen en la mierda. Todos ustedes que ven las noticias deberían estar emputadísimos de que les digan, de que sea propaganda y no sea de verdad. Yo estaría, güey, si es algo que yo creo me estás informando y la verga, estaría emputado, ¿no? Pero bueno, la neta, la idea de todo esto es que no se enojen con nada, que sean pacientes, que puedan analizar esto fuera de todas las estupideces que todo el mundo cree y entender
que mientras más loco nos ponen a todos, tristemente, más fácil es leer este pedo. Entonces, por ahorita, lo único que nos queda es esperar. Seguimos esperando. Tenemos que ser paz. Warren Buffett, ¿cuánto tiempo lleva en cash, cabrones? ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en cash? Dejen de estar tranquilos. 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 Todavía no hemos llegado a nada que haya cambiado la situación. Y tengo que decir, muy inteligentes los dueños de la simulación o quien sean. Nos pusieron noticias que se parecen a noticias de fondo al final. ¿Se acuerdan que preguntaron, el Bitcoin está a punto de irse a cero y la verga? Y todo el mundo lo comparte. Ya viene la parte final de esto, ya va a subir, este es el fondo. No, porque no se trata de noticias. Se trata de que los retrasados mentales que están acá, que se llaman David, que ven a todos los pacos, ellos me digan eso. No tú, señora noticia. No. Yo necesito ir a una cena donde mis cuates que han sido informados por pacos o mis amigos que son pacos me digan, güey, esto de la guerra se va a poner peor. Ahí es donde todos, ok. Ahí es donde todos. Ahora, para la siguiente parte de los pacos perdiendo la cabeza, prepárense con el petróleo continuar subiendo en contra de su predicción que va a bajar y después la del dólar. Y acuérdense, ahorita tu paco favorito te está prometiendo una vez inflación. Ya lleva 2 que se equivoca, no te ha admitido la primera. Esto es para que veas que es un paco y ya. Y entiendas que quieres ver un paco solo para entender qué es lo que creen los pendejos. P de paco es P de pendejo. Entonces, un paco me exhibe qué es lo que están intentando hacer creer a los pendejos que ellos entienden. Esa es la forma más sencilla de verla. No quiero faltarle respeto a nadie ni nada, pero tengo que ponerle una forma sencilla. La información que se da en las noticias está hecha para hacerte creer, no a ti, pero al paco favorito de rutina, para hacer creer que ellos están juntando estos 2 puntos. Un momento. Guerra, Irán, petróleo. Van a bloquear los canales. Si bloquean los canales, probablemente el petróleo suba, pero sea por una semana. Y así es como llegan a su conclusión que les dieron ellos, cuando en realidad la energía ha estado trendeando y subiendo por un rato, al igual que el dólar. Lleva 2 cuartos, este será el tercero a la alza. Y nadie habla de ello. Poco a poco, cuando te des cuenta del dólar, ya fue muy tarde. Energía es la última cosa en subir en este ciclo. Después ya es el dólar para ponerle final. Y una vez más, energía acabó de subir en enero del 2022. ¿Fue lo que fue? Un segundo, déjame me meto al petróleo en putiza para recordarles este dato que me voló la cabeza. Voy a poner la mensual. El petróleo llegó a su tope en marzo del 2022, en una mensual, marzo del 2022, y el dólar hizo su tope en septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses después. Cuando veas que el petróleo tocó tope, o sea, ya fue tarde para empezar, pero te quedarán algunos meses para que el dólar continúe y acabe. Y esto yo creo, una vez más, tiene que acabar antes de lo que todo el mundo espera, porque ya tenemos QE planeado. Una vez más, ¿cómo vergas sabían que todo iba a caer, que iba a haber una guerra, que íbamos a necesitar QE justamente el 1 de enero del 2027? Y lo mejor de todo, estás viéndome aquí, hay 99% de chances que me estés viendo y digas, eso no va a pasar, aunque sea ley. Y eso es por lo que va a pasar. Les mando un abrazo a todos. ¿Qué puta realidad tan chingona? Estoy seguro que subí de línea de tiempo, se los digo, no hay forma alguna. No hay forma alguna. Qué putada. Les mando un abrazo.